들린다고 한 번만 채팅 좀 보내주시겠어요? 마이크 테스트, 마이크 테스트. 여러분 목소리 잘 들리시나요? 한번 그거 소리 좀 해서 들리는지 한번 보여주시겠어요? 들려요. 네, 네네. 네, 잘 들리고 있는 것 같습니다. 그러면, 네, 지금부터, 한국외국어대학교 2026년 1학기 신편입생 온라인 수강신청 오리엔테이션 한국어 세션부터 진행을 시작하도록 하겠습니다. 먼저 저희 어제 이메일로 여러분들한테 보내드렸던 그 수강신청 매뉴얼 파일을 같이 보면서 한번, 네, 오리엔테이션을 진행해 보도록 하겠습니다. 어제 이메일 통해서 이 첨부 파일, PDF 파일 잘 받으셨죠? 그래서 한국어, 영어, 중국어, 일본어 이렇게 네 가지 언어의 매뉴얼이 있을 겁니다. 여러분들은 네, 각자가 선호하는 편하신 언어 버전을 보시면서 같이 들으시면 되는데요. 내용은 모두 다 동일합니다. 그래서 지금 저는 한국어 버전을 틀어놓고 여러분들한테 설명을 드리지만 일본어가 편하신 분들은 일본어 버전을 보면서 같이 네, 참고하시면 되겠습니다. 어제 이 파일을 받아보고 미리 한번 열어보신 분들도 계실 텐데요. 내용이 굉장히 많습니다. 40페이지가 넘어가요. 그래서 오늘 한국어 세션은 9시 30분부터 10시 15분까지 45분 동안 진행이 되는데요. 뒤에 15분은 또 여러분들 그 외국인 등록증 신청하는 그 비자 문제 관련된 안내를 해드릴 예정이라서 수강 신청 관련된 안내는 제가 30분 안으로 다 끝낼 예정입니다. 그래서 좀 속도를 빨리 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 목차를 보시면 이렇게 쭉 나오는데요. 수강 신청에 대한 일정과 종합적인 안내, 그리고 여러분들 이제 입학을 했으니 굉장히 중요한 졸업에 관련된 이런 부분들 3, 4, 5 챕터에서 안내를 해 드릴 거고요. 그리고 한국어 집중과정 대상자와 토픽 4급 제출자, 그리고 한국어 집중과정 비대상자에 대한 안내를 진행을 하겠습니다. 그 이후에는 편입생들의 수강 신청과 이번 2026년부터 시작되는 사전 수강 신청 제도에 대해서 한번 상세하게 안내를 드리고 그 이후에 여러분들의 수강 신청 변경 및 취소, 그리고 학번 조회, 종합정보 시스템 이용 방법, 강의 시간표 확인, 그리고 수강 신청 유의 사항을 마지막으로 다시 이제 여러분들한테 주요 공지 사항을 한번 전달해 드리도록 하겠습니다. 우선 수강 신청 일정입니다. 그래서 여기는 지금 모든 수강 신청과 관련된 일정이 다 나와 있는데요. 사전 수강 신청 관련된 내용이 이렇게 빨간색으로 표시되어 있습니다. 그렇지만 여러분들 화면의 왼쪽 아래 보시면 사전 수강 신청은 2학년, 3학년 편입생만 가능하다라고 나와 있습니다. 때문에 사전 수강 신청은 편입생 여러분들이 주의 깊게 봐주시고요. 1학년 신입생 여러분들 중에서는 네, 이번 1학기에는 사전 수강 신청을 이용하실 수 없고 9월 학기부터 이용을 하실 수 있기 때문에 뒤에서 사전 수강 신청 안내를 할 때 이번 학기는 참고만 해주시고 9월 학기에 이용을 해주시면 되겠습니다. 해서 사전 수강 신청이 끝나고 나서는 학년별로 선착순 수강 신청이 진행이 됩니다. 그래서 4학년, 3학년, 2학년, 그리고 2월 23일에 가서 1학년, 그리고 마지막에는 전체 학년 수강 신청이 진행이 됩니다. 해서 각 학년별 수강 신청은 뒤에서 다시 상세하게 안내를 해드리겠습니다. 우선 수강 신청 종합 안내입니다. 첫 번째는 한국어 집중교육과정 관련입니다. 한국어 집중교육과정 대상자는 수강 신청을 하실 수 없습니다. 그래서 첫 학기 수료 결과에 따라서 최대 1년 동안 한국어 집중과정을 필수로 이수를 해야 하고 이수를 하면 해당 학기에 교양학점 12학점이 인정됩니다. 네, 다음은 수강 신청 경쟁률입니다. 여러분들 한국 대학의 수강 신청을 처음 진행을 해보시는 분들도 계실 텐데요. 한국 대학의 수강 신청은 네, 굉장히 치열합니다. 매 수업에는 수강 인원 제한이 있기 때문에 여러분들 선착순으로 수강 신청이 한국 시간 오전 10시에 시작이 되는데 그 전에 미리 접속을 하셔서 원하는 수업을 신청할 수 있도록 준비를 잘 하시기 바라겠습니다.
그리고 2학년, 3학년 편입생들한테만 해당이 되는 내용인데요. 이번 학기에 진행되는 사전 수강 신청을 적극적으로 활용하시기 바라겠습니다. 이 사전 수강 신청을 통해서 여러분들이 원하는 수업을 미리 신청을 하고 신청 인원이 해당 수업의 정원보다 적으면 먼저 수업을 확정할 수 있는 제도입니다. 그래서 이 제도를 활용을 해서 신청하고자 하는 수업의 우선순위를 미리 정하고 시간표도 잘 구성하시는 것을 권장해 드립니다. 수강 신청은 여러분들이 총 학점을 몇 학점을 신청을 하느냐가 중요한데요. 한 학기에는 최소 12학점 이상을 이수를 해야 여러분들의 비자 연장과 졸업에 문제가 없습니다. 학기당 최대 이수 학점은 20학점입니다. 한 학기에 16에서 18학점씩 들어야 여러분들 4년 안에 졸업이 가능합니다. 그리고 여러분들 뒤에 수강 신청 취소 기간이 있는데요. 수강 신청 취소 기간에는 여러분들이 신청하신 학점을 12학점 미만으로 줄일 수 없습니다. 때문에 이 부분도 잘 확인을 하셔야겠습니다. 다음은 1학년한테만 해당이 되는 내용인데요. 1학년 신입생 여러분들은 신입생 세미나라는 교양 필수 과목을 졸업하기 전까지 이수를 해야 합니다. 단 이 신입생 세미나는 이 학기, 가을 학기에는 개설이 되지 않으므로 여러분들 이번에 입학하시는 봄학기 1학기에 수강을 미리미리 하시기를 권장해 드립니다. 다음은 필수 이수 과목인데요. 전공과 교양에는 각각 필수로 이수를 해야 하는 과목들이 있습니다. 단 전공 필수 과목은 각 학과에서 요구를 하고 있기 때문에 이 내용은 여러분들이 속한 학과 홈페이지에서 확인을 하시면 정확한 정보를 얻으실 수 있습니다. 그리고 편입생 여러분들에 관련된 내용입니다. 편입생의 경우에는 전적대학에서 이수한 학점이 우리 학교 중간고사 이후에 여러분들 종합정보 시스템에 반영이 될 예정입니다. 평균적으로 2학년 편입생 같은 경우에는 34학점, 그리고 3학년 편입생들은 70학점 정도가 인정이 되고 있습니다. 다만 현재 전공과 무관한 과목은 여러분들한테 교양 또는 자선 학점으로 인정이 될 예정이니 참고하시면 되겠습니다. 네, 그렇다면 이제 여러분들 졸업에 필요한 부분부터 하나씩 안내를 해 드릴 텐데요. 여러분들 졸업과 관련돼서는 총 6가지 요구사항이 있습니다. 1번부터 6번을 모두 충족해야 졸업이 가능한데요. 여기서 1번, 2번은 여러분들이 이수를 해야 하는 학점입니다. 이 부분 관련해서는 뒷부분에서, 뒷페이지에서 상세하게 안내를 해 드릴 텐데요. 여러분들 3번은 여러분들의 평균 학점입니다. 학점, 성적도 여러분 2.0 이상이 되어야지 졸업을 하실 수 있습니다. 그리고 4번은 앞서 말씀드렸던 필수 과목, 전공과 교양의 필수 과목을 모두 이수를 해야지 졸업을 할 수 있고, 전공 필수 과목은 학과 홈페이지에서 정보를 찾으실 수 있습니다. 1번부터 4번 중에 하나라도 충족하지 못한 경우에는 학점 이수 미완료 상태로 완료 시까지 여러분들이 9번째, 10번째 학기, 추가 학기를 이수해야 합니다. 1번부터 4번을 다 이수를 함과 동시에 여러분들은 5번과 6번도 충족을 하셔야 하는데요. 5번은 외국어 인증 통과입니다. 예를 들어서 A라는 학생이 스페인어과 학생이에요. 그러면 그 친구는 스페인어 전공 시험, 그 외국어 시험에 일정 성적 이상을 취득하고 학과 사무실에 외국어 성적을 제출해야지 외국어 인증을 통과할 수 있는 제도입니다. 그리고 졸업 인증 통과인데요. 졸업 인증 관련해서는 예를 들면 B라는 학생이 경영학부 학생입니다. 그러면 예를 들어서 경영학부에서는 졸업 논문을 제출을 하거나 졸업 시험을 통과를 하거나 이런 졸업 인증 제도가 있는데요. 이런 부분도 통과를 해야지 졸업을 할 수 있다라는 의미입니다. 그래서 5번과 6번 관련해서는 학과별 졸업 인증은 학과 사무실에 문의를 하시면 우리 학과의 외국어 인증 조건은 이렇습니다. 또는 졸업 인증 통과 요건은 이렇습니다라고 안내를 해 주실 겁니다. 그래서 학과 사무실에 한번 문의를 해 보시면 정확한 안내를 받으실 수 있습니다. 그렇다면 1번에서 4번을 충족하고 5번이나 6번을 미충족하면 여러분들은 졸업 대기 상태가 됩니다. 해서 5번 또는 6번을 충족을 해야지 최종적으로 졸업을 확정할 수 있기 때문에 5번 또는 6번도 잘 확인을 하시기 바라겠습니다. 그렇다면 1번, 2번 관련해서 조금 더 상세하게 안내를 해 드릴 텐데요. 우선 신입생입니다. 신입생 여러분들 학번은 2026으로 시작이 됩니다. 여러분들은 졸업하기 전까지 126학점을 이수를 해야 하는데요.
영역별로 최소 이수 학점이 있습니다. 전공은 42학점, 교양 32학점, 그리고 기초 6학점을 최소 이수를 해야 합니다. 그리고 남은 학점들은 자선이라는 영역에서 46학점을 이수를 하면 되는데요. 자선은 말 그대로 자유 선택입니다. 여러분, 자선은 전공에서 들을 수도 있고, 교양에서 들을 수도 있고, 기초에서도 들을 수 있습니다. 여러분들 원하는 영역에서 그냥 편하게 들으시면 되는 게 자선 학점인데요. 해서 각 영역별 최소 이수 학점과 자선 학점도 모두 채워서 최소 126학점 이상을 충족을 하면 졸업 학점을 충족하게 됩니다. 어떤 친구들은 2학년 올라가면서 선생님 저는 이중 전공을 하고 싶어요 라고 하면 이중 전공도 마찬가지로 1전공 42학점, 2전공 42학점 해서 전공에서 총 84학점을 이수하시면 되겠습니다. 그러면 자선에서는 4학점만 이수하면 되겠죠. 부전공은 전공 학점의 절반만 이수를 하시면 됩니다. 1전공에서 42학점, 부전공 21학점 이수하시고 자선을 25학점 이수하시면 126학점을 채우실 수 있습니다. 그럼 여기서 기초라는 영역이 나오는데요. 기초 6학점 이수 과목은 학과별로 서로 다릅니다. 때문에 학과 홈페이지에서 확인하시거나 이것도 학과 사무실에 한번 문의를 하시면 되겠습니다. KFL 학부의 경우에는 기초 6학점 대신에 뒤에서 교양 영역의 외국인을 위한 한국학이라는 카테고리를 소개를 해 드릴 텐데요. 외국인을 위한 한국학 카테고리에서 6학점을 수강을 하시면 기초 6학점 이수한 걸로 간주를 할 수 있겠습니다. 자, 그럼 교양에서 32학점 이수를 해야 한다라고 말씀을 드렸는데요. 교양 32학점에도 교양 필수 과목이 있습니다. 이거는 신입생분들한테만 해당이 되는 내용이고요. 편입생 여러분들은 이 부분, 그냥 무시하시면 되겠습니다. 자, 신입생 여러분들, 교양에서 두 가지 영역에서 필수 과목을 이수하셔야 됩니다. 첫 번째는 아까 종합 안내에서 말씀드렸던 신입생 세미나 관련 내용입니다. 신입생 세미나는 오른쪽에 나와 있는 이 5가지 과목 중에서 한 과목을 이수하시면 되겠습니다. 여기 나와 있는 과목 이름들 잘 체크를 하시고 수강 신청하실 때 이 중에 한 과목을 선택하셔서 신청하시면 되겠습니다. 그래서 한 과목을 1학점 신청하시면 되겠고요. 외국인을 위한 한국학이라는 영역에서 여러분 8학점을 이수를 하셔야 됩니다. 과목당 2학점인데요. 그래서 졸업하기 전까지 총 4개 과목을 이수를 하셔야겠습니다. 그래서 8학점 이수를 하시면 되고 기타 교양 전체 영역에서 23학점 이수를 하셔가지고 최종적으로 교양에서 32학점 채우시면 교양 이수 학점이 충족되겠습니다. 그래서 졸업에 굉장히 중요한 문제이기 때문에 여러분들, 신입생 여러분들 방금 설명드렸던 앞 페이지와 이 페이지 두 개를 잘 캡처하시고 여러분들 수강 신청하실 때마다 꺼내서 확인을 해보시기 바라겠습니다. 다음 편입생 2학년입니다. 2학년 편입생들은 학번이 2025로 시작됩니다. 총 126학점 이수를 하셔야 되고요. 전적대학의 학점은 교양이나 자선으로 이관되고 중간고사 이후에 종합정보 시스템에서 확인하실 수 있겠습니다. 전적대학에서 34학점이 이관되어 인정되기 때문에 전공에서 42학점 이수를 하시고 나머지는 모두 자선 영역에서 50학점을 채우셔서 126 맞추시면 되겠습니다. 이중전공이나 부전공을 이수를 하신다면 아래 표를 확인하시면 되겠습니다. 3학년 편입생 여러분들은 학번이 2024로 시작이 되고 여러분들은 학점을 조금 더 많이 이수를 하셔야 됩니다. 134학점 이수를 하셔야 되고요. 마찬가지로 70학점이 이관이 되고 교양이나 자선으로 이관이 되겠습니다. 그래서 이것도 중간고사 이후에 종합정보 시스템에서 확인하실 수 있고요. 전공에서 여러분들은 54학점을 이수를 하셔야 됩니다. 앞서서 1학년, 2학년은 42학점이었는데 3학년 편입생들은 54학점을 이수를 하셔야 되고 자선에서 10학점 채우셔가지고 134학점을 이수하시면 졸업하실 수 있겠습니다. 단 3학년 편입생분들은 이중전공을 신청을 하시면 4학기 내에 졸업을 하실 수가 어렵습니다. 졸업을 하실 수 없습니다. 때문에 이것은 이 부분은 저희가 권장을 해드리지 않고 있어서 여러분들 원하시면 부전공까지는 괜찮습니다만 이중전공은 이수하는 것을 저희가 권장해드리지는 않고 있습니다. 단 여기에서 AI융합대학 소속 학과는 전공에서 42학점만 이수를 하시면 되겠습니다. 이건 이제 여러분들이, 뭐, Language and AI, Social Science and AI 이런 학과, 이 학과들에 입학을 하시는 여러분들 스스로가 잘 아실 겁니다. 학과 이름에 AI가 들어가면 AI 융합대학이고요. 기타 학과 여러분들은 54학점 이수를 하시면 되겠습니다. 자, 전공 필수 과목과 여러분들한테 학과 사무실에 문의하세요라는 얘기를 굉장히 많이 했는데요.
지금 여기에는 서울 캠퍼스, 다음 페이지에는 글로벌 캠퍼스 학과의 홈페이지로 갈 수 있는 QR코드가 다 준비되어 있습니다. 여러분들 손에도 이 자료가 다 있죠. 해서 핸드폰 카메라 어플을 켜고 스캔을 하셔서 학과 홈페이지로 넘어가시고, 네, 졸업 요건과 전공 필수 과목 이런 부분들 확인을 하시면 되겠고요. 각 학과별로 학과의 공식 이메일 주소가 있습니다. 보통 학과 홈페이지 제일 아래에 가서 보시면 학과 홈페이지 하단에 이메일 주소가 나와 있는데 그 이메일로 여러분들이 문의를 보내셔도 되겠습니다. 그래서 여러분들 전공 필수 과목과 졸업 요건들, 졸업 인증 통과 이런 부분들 문의하셔가지고 미리미리 잘 확인하시기 바라겠습니다. 자, 다음은 한국어 집중과정 안내입니다. 한국어 집중과정 대상자는 신입생 여러분들 중에서 한국어 성적을 제출하지 않거나 한국어 능력 향상이 필요한 학생들 대상으로 최대 1년 동안 한국어 교양 수업을 제공하는 프로그램입니다. 한국어문화교육원이라는 한국외대 어학당에 저희가 위탁 과정을 맡길 건데요. 여기에서 설계한 15주 교육 과정을 여러분들이 학기 중에 이수하고 수료하면 학기당 12학점을 인정받을 수 있습니다. 단 한국어 집중과정 대상자는 여러분들 이수를 하시는 해당 학기에는 전공이나 교양 수업을 수강하실 수 없고 한국어 집중과정만 들으셔야 됩니다. 네, 그래서 한국어 집중과정 대상자, 제가 대상자인지 잘 모르겠어요 하시는 분들은 여기에서 확인을 하시면 되겠습니다. 우선 토픽을 제출하지 않으신 여러분들 대상자입니다. 그리고 토픽 1급에서 3급을 제출한 여러분들도 네, 한국어 집중과정 대상자이고요. 학부 파운데이션 프로그램을 통해서 입학하신 여러분들 중에 토픽 4급 이상 성적을 제출하지 않으신 여러분들도 한국어 집중과정을 필수로 이수하셔야 됩니다. 여러분들은 26년 1학기 수강 신청이 제한됩니다. 학교 시스템에서 여러분들이 네, 이 수업을 듣도록 수업이 자동적으로 배정될 거고 여러분들은 수강 신청을 하실 수 없고 직접 신청을 하실 필요도 없습니다. 저희가 시스템에서 자동적으로 네, 배정을 해드릴 거고요. 여러분들이 전공이나 다른 교양 과목을 신청하실 경우에도 시스템에서 해당 과목을 삭제할 겁니다. 때문에 여러분들은 수강 신청 안 하셔도 되고 네, 한국어문화교육원에서 여러분들한테 한국어 집중과정 안내를 이메일을 통해서 발송을 할 때까지 기다리시면 되겠습니다. 토픽 4급을 제출하신 여러분들 또는 어학당 4급 수료증 제출하신 여러분들은 첫 학기에 외국인을 위한 한국학 영역에서 지정된 4개 과목 8학점을 이수를 함과 동시에 교양 영역에서만 네, 원하는 과목을 신청하시면 되겠습니다. 두 번째 학기부터는 여러분들 전공이나 교양에서 자유롭게 수강 신청을 하시면 되는데 첫 학기에는 교양 영역에서 외국인을 위한 한국학 8학점 포함해서 신청하시면 되겠습니다. 토픽 5급, 6급 또는 수료증 5, 6급 제출하신 분들 또는 한국 국내 고등학교 졸업하신 분들, 영어 트랙 학과 신입생 여러분들과 전체 학과의 편입생 여러분들은 전공이나 교양 구분 없이 네, 원하는 과목을 수강 신청하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 성적 제출을 근거로 대상자를 나누었는데요. 그럼에도 불구하고 선생님 제가 한국어 집중교육과정 대상자인지 모르겠어요 하는 분들이 분명 있을 겁니다. 여기 오른쪽에 QR코드를 준비를 했는데요. 핸드폰 카메라 어플을 켜고 QR코드 스캔하셔서 여기 페이지에 넘어가신 후에 컨트롤 F 하시고 여러분들의 수험번호 검색하셔서 이 페이지에서 여러분들 수험번호가 조회된다. 그러면 여러분들은 한국어 집중과정 대상자입니다. 때문에 여기에서 본인의 수험번호가 나온다. 그러면 수강 신청을 하지 마시고 한국어 집중과정 안내 이메일을 기다리시면 되겠습니다. 자, 한국어 집중 과정은 이렇게 진행이 됩니다. 한국어문화교육원에서 2월 20일 정도에 레벨 테스트를 진행을 할 겁니다. 왜냐하면 1급을 제출한 친구도 있고 3급 제출한 친구도 있죠. 그래서 여러분들 한국어 실력에 따라서 분반을 진행을 할 겁니다. 분반 시험도 줌을 통해서 온라인으로 진행이 되고요. 2월 19일 정도에 안내 이메일을 발송하고 2월 20일에 온라인으로 레벨 테스트 진행을 할 겁니다. 오른쪽 아래에 나와 있는 Korean 4 여기 이메일에서 여러분들한테 안내 메일을 발송을 해 드릴 테니까요. 여러분들은 2월 19일까지 기다리시면 되겠습니다. 그럼 한국어 집중 과정을 어떻게 통과를 할 수 있나요? 두 가지 저희가 구분을 하고 있습니다. 출석과 성적으로 나누고 있는데요. 먼저 출석입니다. 출석은 저희가 패스와 페일, 통과와 실패 이렇게 나누고 있는데요. 여러분들의 출석률에 따라서 패스와 페일을 평가하고 있습니다. 출석이 패스면 여러분들 성적 수료 여부와 관계없이 12학점, 교양학점을 인정을 해드리고 여러분들 출석에 결석이 너무 많아요. 출석 페일을 하면
해당 학기에는 12학점 인정을 하지 않습니다. 즉, 여러분들은 해당 학기에 0학점을 받게 됩니다. 이러면 여러분들의 졸업에 문제가 생길 수 있기 때문에 웬만하면 여러분들 출석을 반드시 하시기 바라겠습니다. 출석을 통과를 하면 그 다음에는 이제 성적이 중요한데요. 성적의 수료 기준은 다음과 같습니다. 1번과 2번을 모두 충족을 해야 수료로 간주를 하는데요. 여러분들 한국어 집중과정 총 4개 과목, 4개 영역으로 나누어질 겁니다. 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기 이렇게 4가지 영역에서 평균 70점 이상을 받으셔야 되고 모든 영역에서 점수가 60점 이상을 받으셔야 됩니다. 그래서 아래 2가지 예시가 있는데요. 첫 번째 예시로 80점, 70점, 60점, 70점을 받아서 평균 60점이면 각 영역별로도 모두 60점 이상이기 때문에 수료로 간주를 합니다. 그렇지만 90점, 50점, 70점, 70점으로 평균 7점을 받아도 그 중에 한 과목은 50점 받았기 때문에 이 부분은 성적 미수료로 처리를 하고 있습니다. 때문에 여러분들 출석도 중요하고 성적도 굉장히 중요하다라는 부분 확인하시기 바랍니다. 그럼 출석 페이를 하거나 성적 미수료 하면 어떻게 되나요? 수료를 하면 다음 학기, 올해 9월 학기에는 학부 수강 신청을 할 수 있나요? 라는 부분이 궁금할 텐데요. 여러분들 이 페이지 잘 확인을 하셔가지고 1급, 2급 친구들 같은 경우에는 만약 페일하면 당연히 0학점을 인정을 하겠죠. 그리고 9월 학기에 한국어 집중과정 1, 2급 재수강해야 됩니다. 그리고 출석 패스를 했으면 일단 우선적으로 교양학점 12학점을 모두 인정을 합니다. 그리고 성적이 미수료이면 다음 학기에 1, 2급을 다시 들어야 되고 수료를 했으면 2, 3급 그 다음 과정으로 넘어갑니다. 3급 친구들도 마찬가지고요. 페일을 하면 일단 0학점 인정에 3급을 다시 들어야 하고요. 미수료 하면 출석은 일단 패스했기 때문에 12학점 인정을 하되 3급 재수강을 해야 됩니다. 출석도 패스하고 3급 수료도 했으면 12학점 인정을 하고 다음 학기에는 교양에서 외국인을 위한 한국학 8학점 포함해서 교양 수강 신청을 하실 수 있습니다. 4급 이상 친구들은 일단 기본적으로 다음 학기에는 학부 교양을 무조건 들을 수 있는데요. 단 출석 페일을 하면 마찬가지로 0학점을 인정을 하고 출석을 패스했으면 기본 12학점 인정을 하되 성적이 미수료이면 교양 과목에서만 수강하실 수 있고 성적까지 수료를 하면 다음 학기에는 전공과 교양에서 자유롭게 수강을 할 수 있습니다. 때문에 잘 확인해서 이 페이지 다시 한번 확인을 해 보시고요. 여러분들이 아마 물으실 것 같은 Q&A입니다. 만약 한국어 집중과정 듣다가 학기 중간에 토픽 4급 들으면 4급을 취득을 하면 안 들어도 되나요? 라는 질문인데요. 일단 학기 중간에는 수강 신청할 수가 없습니다. 때문에 이번 학기는 일단 끝까지 한국어 집중과정 들어야 하고요. 단 다음 학기에는 토픽 4급 제출로 간주를 하기 때문에 한국학 8학점 포함해서 교양 수업을 들으시면 되겠습니다. 한국어 집중과정 대상자는 등록금 외에 추가 비용을 납부해야 하나요? 라는 질문에는 납부가 필요하지 않습니다. 등록금만 납부를 하시면 됩니다. 한국어 집중과정 1년 2개 학기 이수를 해도 8학기 내에 졸업을 하실 수 있나요? 네, 졸업을 하실 수 있습니다. 한국어 집중과정 2개 학기를 수료하면 24학점을 받으실 수 있죠. 그러면 신입생은 126학점을 이수하면 되기 때문에 남은 6학기 동안에 102학점, 즉 학기 평균 17학점 이수를 하시면 졸업을 하실 수 있습니다. 그래서 여러분들한테 필요한 주요 학사 일정입니다. 레벨 테스트는 2월 20일 온라인으로 진행이 되고요. 한국어문화교육원에서 2월 19일 정도에 이메일로 안내를 드릴 예정입니다. 개강은 3월 3일 진행이 될 예정이고요. 종강은 한국어문화교육원에서 안내를 해드리겠습니다. 1학기 수료 결과는 7월 초에 또 다른 부서인 외국인 유학생 종합지원센터에서 안내를 해드릴 거고요. 학점 인정 결과는 7월 말에 종합정보 시스템에서 확인을 하실 수 있겠습니다. 여기까지가 한국어 집중과정 대상자 관련된 안내였고요. 다음은 토픽 4급 또는 어학당 4급 수료증 제출하신 학생들 대상 안내입니다. 이것도 마찬가지로 신입생들한테만 해당되는 내용입니다. 마찬가지로 오른쪽에 있는 이 파란색 테두리에 QR코드 스캔하셔서 해당 페이지에서 여러분 수험번호 검색해서 나왔다 그러면 여러분은 토픽 4급 또는 어학당 4급 수료증 제출자로 간주가 되고 있습니다. 여러분들은 1학기에 교양 영역에서만 수강 신청하실 수 있고 그중에는 외국인을 위한 한국학의 이 8학점 지정된 4개 과목을 반드시 이수를 하셔야 됩니다. 때문에 이 4개 과목의 이름 잘 체크를 하시고요. 수강 신청하실 때 반드시 이 4개 과목을 신청하실 수 있도록 노력하시기 바라겠습니다. 4개 과목을 포함한
교양 영역에서만 수강 신청 진행을 하실 수 있습니다. 그래서 여러분들 수강 신청을 언제 하실 수 있냐? 1학년 여러분들은 2월 23일에 수강 신청이 진행이 되고요. 그리고 전체 학년 대상인 2월 24일에도 수강 신청을 하실 수 있습니다. 1학년은 3월 학기에 사전 수강 신청을 이용하실 수 없습니다. 때문에 2월 23일과 2월 24일 이렇게 수강 신청을 진행하시면 되겠습니다. 자, 그 다음은 한국어 집중과정 비대상자입니다. 토픽 또는 어학당 수료증 5, 6급 제출하신 분들, 한국 국내 고등학교 졸업한 분들, 영어 트랙 학과 신입생, 그리고 전체 학과 편입생 여러분들, 초록색 테두리 QR코드 스캔하시고 해당 페이지 가셔서 여러분 수험번호 검색했을 때 여러분들 수험번호가 나온다. 그러면 여러분들은 한국어 집중과정 비대상자입니다. 자, 비대상자 중에서 편입생분들을 제외한 신입생 여러분들, 수강 신청 일자는 똑같습니다. 2월 23일과 2월 24일 이틀 동안 진행이 가능하고요. 여러분들 마찬가지로 3월 학기에는 사전 수강 신청을 이용하실 수 없습니다. 다만 여러분들은 전공과 교양 영역 구분 없이 자유롭게 수강 신청을 하실 수 있겠습니다. 그래서 수강 신청 일자 다시 한번 잘 확인을 하시고요. 자, 편입생 여러분들입니다. 편입생 여러분들은 사전 수강 신청까지 진행을 하실 수 있습니다. 사전 수강 신청은 1차로 내일 모레죠. 1월 29일부터 1월 30일까지 이틀 동안 진행이 되고요. 1차 사전 수강 신청의 확정과 학과 증원은 2월 2일부터 2월 4일까지 3일 동안 진행이 됩니다. 그리고 2월 5일에 2차 사전 수강 신청 진행하고 2월 6일에 최종적으로 확정이 됩니다. 만약 사전 수강 신청에 여러분들이 원하는 수업을 신청을 아직 못했다라고 한다면 3학년은 2월 10일, 2학년은 2월 11일, 그리고 전체 학년 2월 24일 이때 선착순 수강 신청을 통해서 추가로 더 신청을 하실 수 있겠습니다. 자, 그럼 지금까지 계속 2학년, 3학년 여러분들 사전 수강 신청할 수 있다라고 했는데 이 사전 수강 신청 대상자는 누구이고 이게 어떤 제도인지 다시 한번 안내를 드리겠습니다. 우선 1학년 아까 3월 학기에는 사전 수강 신청 안 된다라고 했었죠. 여러분들은 9월 학기부터 가능합니다. 그리고 2, 3, 4학년 여러분들은 3월 학기, 9월 학기 다 가능하고요. 단 여러분들 졸업 대기 상태가 되면 그때는 또다시 사전 수강 신청을 이용하실 수 없습니다. 그래서 대상자는 이렇게 구분이 되어 있고요. 이, 이 사전 수강 신청이라는 제도는 사전 예약을 통해서 예약 인원이 수업 정원보다 적으면 수강 신청을 미리 확정하는 제도입니다. 이 개념만 들으면 좀 이해하기가 어려우실 수 있는데요. 영화관 좌석 예약에 한번 비유를 해볼게요. 만약 영화관에 좌석이 50석이 있습니다. 그럼 40명이 이 영화를 예약한다면 40명 모두가 예약 성공할 수가 있겠죠. 이거를 수강 확정이라는 개념으로 이해를 하시면 되겠습니다. 그렇지만 60명이 이 영화를 예약한다면 어떻게 될까요? 영화관에서는 이 영화를 더 큰 영화관, 70석짜리 영화관으로 옮기거나 또는 50석짜리 영화관 2개로 늘리는 방법이 있겠죠. 그래서 더 큰 영화관으로 옮기는 방법을 증원이라고 하고요. 50석 영화관 2개로 늘리는 걸 우리는 분반이라고 할 겁니다. 그래서 이 각각의 개념을 우선 이해를 하시고 뒤에 내용을 이해를 하시면 되는데요. 이용 방법은 다음과 같습니다. 예를 들어서 A라는 학과에서 지금 1학년 비율이 10%인 20명 정원의 강좌를 개설을 했어요. 그러면 사전 수강 정원이라는 개념이 등장을 하는데요. 여기 20명 정원에서 1학년 비율이 10%라고 했잖아요. 그러면 1학년은 사전 수강 신청을 이용 못하기 때문에 이 친구들의 자리는 2개, 20명의 10%인 2개 자리를 일단은 빼줍니다. 그러면 이 수업의 사전 수강 정원 검은색 부분은 총 18명이 되겠습니다. 그럼 이 수업을 16명이 신청을 했을 때는 사전 수강 정원보다 예약한 사람 16명이 더 적기 때문에 16명 모두가 수강 확정을 할 수가 있습니다. 그렇지만 이 수업을 만약 22명이 신청을 했다고 했을 때에는 수강 정원보다 더 많기 때문에 이 수업은 신청 완료 상태가 됩니다. 이 신청 완료라는 상태는 해당 강좌 수강 신청을 신청을 했으나 신청 인원이 사전 수강 정원보다 많아서 학과에서 증원을 하거나 분반이 필요합니다. 때문에 학과에서 증원 또는 분반을 한 후에 여러분들이 다시 신청이 필요한 그런 상태입니다. 그래서 신청 완료가 떴다고 해서 수강 확정이 된 것이 아니기 때문에 이 수강 확정이라는 문구가 뜰 때까지 여러분들은 수강 신청을 진행을 하셔야겠습니다. 자, 그렇다면 22명이 이 수업을 신청을 했어요. 그러면 학과에서 증원이나 분반을 해야 한다고 했는데요.
그렇다면 학과에서 증원을 했을 경우 한번 보겠습니다. 학과에서 이 수업의 정원을 5명 증원을 했습니다. 그럼 원래 18명 정원이었는데 5명 증원해서 23명이 되었어요. 그럼 22명이 신청을 했기 때문에 정원보다 이제 신청 인원이 적어졌죠. 그렇기 때문에 22명 모두 수강 확정이 되겠습니다. 그리고 남은 한 자리는 2차 사전 수강 신청 때 다시 열릴 예정입니다. 그렇지만 분반을 하면 이렇게 됩니다. 분반을 했는데 분반을 하고 나서 여러분들은 2차 사전 수강 신청 때 이 수업을 다시 신청을 해야 됩니다. 수업 1을 신청했던 친구들이 여전히 수업 1을 신청할 수도 있고, 나는 수업 2가 사람이 더 적은 것 같아요. 수업 2로 넘어갈래요. 하고 다시 신청을 할 수도 있겠죠. 그래서 2차 사전 수강 신청을 진행을 하고 결과를 다시 한번 봐야 합니다. 그래서 수업 1과 수업 2의 신청 인원이 모두 수강 정원보다 적으면 두 수업 모두 수강 확정이 되고 남은 자리는 선착순 수강 신청 때 오픈이 됩니다. 그렇지만 수업 1은 사전 정원보다 적어서 수업 1의 학생들은 모두 수강 확정이 됐는데 수업 2는 신청 인원이 20명이라 여전히 수강 정원보다 많으면 이 수업은 수강 보류가 됩니다. 수강 보류는 여러분들이 사전 수강 신청에 실패를 했으며 학년별 선착순 수강 신청에 이 수업을 다시 신청을 해야 한다라는 의미입니다. 즉, 수강 보류가 떴으면 여러분들 이 수업 신청에 실패를 했다라는 의미이기 때문에 눈치 싸움을 많이 해서 사람이 적게 신청할 것 같은 수업으로 옮기셔야 됩니다. 그래서 이렇게 사전 수강 신청에 대한 내용을 한번 설명을 해드려 봤고요. 사전 수강 신청 그리고 학년별 선착순 수강 신청을 통해서도 여러분들 원하는 수업을 못 잡았거나 또는 수업을 신청을 했는데 첫째 주 또는 이제 둘째 주, 셋째 주에 수업을 들어보니까 수업 내용이 너무 어려워서 이 수업을 취소하고 싶어요 라는 마음이 생기면 여러분들은 3월 3일부터 3월 3일부터 3월 9일에 수강 신청 변경 기간에 다른 수업을 신청하거나 여러분들이 신청했던 수업을 취소할 수 있습니다. 그리고 3월 24일부터 3월 30일까지는 마지막으로 수강 신청을 취소할 수 있는 기회가 주어지고 다만 이때는 새로운 수업을 신청을 할 수는 없습니다. 이 수강 신청 변경과 취소는 1학년부터 4학년 모두가 가능합니다. 때문에 잘 체크하시기 바라겠습니다. 다음은 학번 조회입니다. 여러분들 이 화면 QR코드 스캔하셔서 갔는데 2025 학번에 2025로 이제 그 표기가 되었고 여러분들 이제 학번 조회를 했는데도 학번 조회 기간이 아닙니다라는 그 안내창이 떴었죠. 그래서 이 QR코드 사용을 하지 마시고 학번 조회 QR코드와 그 관련된 내용은 저희가 오늘 수강 신청 OT가 끝나고 다시 한번 이메일로 발송을 해드리겠습니다. 그래서 이메일로 받으신 링크와 QR코드로 다시 한번 학번 조회를 해보시고요. 학번 조회 기간이 아닙니다라고 뜨던 알림창도 저희가 일단은 오류를 해결했습니다. 해서 오늘 수강 신청 OT가 끝나고 나서 오늘 오후에 저희가 이메일 보낼 테니까 학번 조회 이메일 다시 한번 오후에 확인해 보시기 바라겠습니다. 자, 학번을 조회를 하고 나서 여러분들은 종합정보 시스템에 한번 로그인을 하셔야 되는데요. 종합정보 시스템, 주소는 여기에 나와 있고 또는 QR코드 스캔을 해서 종합정보 시스템으로 이동을 하실 수 있습니다. 종합정보 시스템의 아이디는 여러분들 방금 조회를 했던 학번이고 초기 비밀번호는 여러분들 생년월일 6자리입니다. 그래서 로그인을 해보시고 여러분들의 개인정보 보호를 위해서 비밀번호를 반드시 변경을 하시기 바라겠습니다. 자, 종합정보 시스템의 이 학번과 비밀번호는 여러분들 수강 신청 때 동일하게 사용을 해야 되기 때문에 비밀번호 변경을 하시고 나서 반드시 잘 기재를 하시기 바라겠습니다. 여러분들 비밀번호 바꿨는데 비밀번호를 까먹었어요. 그래서 저희한테 물어봐도 국제입학관리팀에서도 여러분들 비밀번호 초기화할 수 있는 권한이 없습니다. 저희한테 얘기를 해도 저희도 다시 초기화를 해드리지 못합니다. 때문에 여러분들 변경할 때 반드시 잘 확인하시기 바라겠습니다. 그리고 강의 시간표 확인인데요. 여러분들 한국외대 홈페이지 또는 이 주소로 이동을 하시면 되고요. 홈페이지 이동하시면 핫 링크에 강의 시간표 조회라는 화면이 뜹니다. 그래서 강의 시간표 조회 화면에서 여러분들 여러 가지 선택을 하셔가지고 원하는 메뉴를 통해서 강의 시간표를 확인을 하시면 되는데요. 강의 시간표 확인하면 강의 시간과 강의실 정보가 나옵니다. 강의 시간 같은 경우에 예를 들어서 목 4, 5, 6 교시다. 그러면 목요일 4, 5, 6 교시인데 각 교시별 시간은 이렇습니다.
그럼 4, 5, 6교시면 12시부터 2시 50분까지 진행되는 수업이다라는 의미이고요. 수업 시간은 왼쪽에서 확인하실 수 있고 강의실 번호는 아래에서 건물명과 층 그리고 호실을 통해서 확인을 하시면 되겠습니다. 그리고 여러분들 처음에는 건물이 어디에 있는지 아마 위치를 잘 모르실 텐데요. 이 캠퍼스 맵, 캠퍼스 지도를 사진 찍거나 캡처하셔서 여러분들 핸드폰에 저장하시고요. 첫째 주에는 수업을 찾아가실 때 이 지도를 통해서 수업 건물이 어디에 있는지 잘 확인을 해 보시기 바라겠습니다. 자, 수강 신청 유의사항입니다. 첫 번째, 아까 말씀드렸던 편입학 2학년, 3학년 편입생 여러분들 사전 수강 신청 반드시 진행하세요. 그리고 사전 수강 신청 이후에 학년별 선착순 수강 신청 날짜가 달랐죠. 그래서 여러분들 본인 학년에 해당하는 수강 신청 날짜를 잘 확인하시기 바라겠습니다. 그리고 수강 신청하는 당일에는 오전 10시에 시작되기 때문에 그 전에 로그인을 하시고 10시 정각부터 수강 신청을 할 수 있도록 준비하시기 바랍니다. 수강 신청은 핸드폰이나 뭐 아이패드, 갤럭시 패드 이런 모바일 말고 반드시 컴퓨터 PC로 진행을 하셔야 됩니다. 그리고 사전 수강 신청에서 수강 보류가 된 과목은 여러분들 학년별 선착순 수강 신청에서 다시 신청해야 됩니다. 그리고 여러분들 미리 강의 계획서 읽어보시고 여러분들 원하는 수업을 신청할 수 있도록 준비하시고요. 학기별로 최소 12학점 이상을 신청하셔야 되고 12학점 이상 신청 못해도 수강 신청 변경 기간인 3월 3일에서 3월 9일에 추가로 새로운 과목 신청을 하실 수 있기 때문에 기다렸다가 이때 기회를 한번 잡으시면 되겠습니다. 그리고 졸업하기 전까지 졸업학점을 채우기 위해서 한 학기에는 16에서 18학점 신청하시는 것을 권장해 드립니다. 자, 이제 마지막으로 여러분들한테 주요 공지사항 안내인데요. 첫 번째는 길라잡이에서도 말씀드렸었던 입국 확인 서명서 작성입니다. 2월 9일부터 3월 13일 여러분 서울 캠퍼스와 글로벌 캠퍼스 두 사무실 중에 한 곳을 선택하셔서 방문하시고 입국 확인 서명을 진행하시면 되는데요. 모든 신입생, 편입생 여러분들 반드시 입국 확인 서명서를 작성해야 됩니다. 해외에서 입국한 친구들은 물론 이미 한국에 있었던 친구들도 모두 입국 확인 서명서 작성을 해야 되고 정해진 기간 안에 입국 확인 서명서 작성하지 않으면 여러분들 비자에 문제가 발생할 수 있기 때문에 반드시 방문하셔서 입국 확인 서명서 작성하시기 바라겠습니다. 두 번째는 입학식과 입학 축하 선물입니다. 2월 27일 금요일에 입학식을 진행을 하는데요. 참석하는 여러분들에게는 한국외국어대학교 입학 축하 선물을 배부하고 있습니다. 서울 캠퍼스는 2월 27일 오전 11시 역사관 지하 2층 오바마홀에서 진행을 하고 글로벌 캠퍼스는 2월 27일 금요일 오후 3시에 백령관 컨퍼런스홀에서 진행을 합니다. 세 번째는 미비 서류 제출 마감입니다. 아직 미비 서류 제출하지 않으신 여러분들이 있는데요. 2월 25일 수요일까지 반드시 제출하셔야 되는데요. 미비 서류 조회는 아래 QR코드 통해서 해당 페이지로 넘어가고 여러분들 수험 번호로 확인을 하실 수 있습니다. 일본 학생 여러분들 3월에 졸업식이 진행이 되면 해당 학생들은 3월 중으로 최종 졸업 증명서와 최종 그 성적 증명서를 아포스티유 인증까지 받아서 제출하시면 되겠습니다. 그리고 학생증 관련인데요. 모바일 학생증은 여러분들 앱스토어에서 한국외국어대학교 모바일 아이디 검색하고 다운하시면 되겠습니다. 아이디는 여러분들의 학번 그리고 비밀번호는 종합정보 시스템에서 변경한 비밀번호를 입력하시면 되겠습니다. 실물 학생증 같은 경우에는 4월 1일 수요일부터 원스톱 서비스 센터를 통해서 신청을 하실 수 있는데요. 서울 캠퍼스와 글로벌 캠퍼스에 각각 위치하고 있으니 편하신 곳에 방문하시면 되겠습니다. 다섯 번째는 외국인 유학생 종합지원센터입니다. 여러분들 지금까지는 국제입학관리팀에서 여러분들 입학 관련된 내용을 안내를 해드렸는데요. 여러분들 입학을 하고 나서는 재학생 신분으로는 외국인 유학생 종합지원센터에 문의를 하셔야 되는 일들이 더 많아집니다. 위치는 서울 캠퍼스 역사관 102호에 있는데요. 이 센터는 여러분들의 학사, 장학, 휴학, 복학, 아르바이트 신고 이런 업무들을 다 포괄적으로 담당하고 있는 부서입니다. 그래서 홈페이지를 방문을 하시거나 또는 이메일로 또는 연락처로 연락하셔서 여러분들이 궁금한 내용을 문의하시면 되겠습니다. 마지막으로 외국인 등록증 신청입니다. 외국인 등록증 신청은 단체 신청을 이용하실 수 있는데요. 1차는 2월 9일부터 3월 5일까지, 그리고 2차는 3월 3일부터 3월 24일까지인데요.
기간 내에 한국에 입국한 학생들만 단체 온라인 접수를 이용하실 수 있고, 오른쪽에 있는 QR코드 스캔하셔가지고 넘어가실 수도 있는데요. 이 부분 관련해서는 저희 한국외대 비자 업무 파트너인 하이어 비자의 담당자분을 초대해서 다시 한번, 네, 더 정확한 안내를 진행을 하도록 하겠습니다. 여기서 해야 돼요. 네, 여러분 안녕하세요. 소리 들리시나요? 네, 안녕하십니까. 한국외국어대학교 신입생 여러분 반갑습니다. 오늘 여러분의, 네, 오디오가 안 들리고 있어서 오디오 켜주시면 좋을 것 같습니다. 오디오 켠 상태인데도 혹시 안 들릴까요? 잘 들립니다. 학생분들은 들린다고 하시거든요. 혹시 지금도 안 들리실까요? 들리고 지금 있습니다. 들립니다. 네, 지금 들리고 있습니다. 네, 다시 진행하겠습니다. 네. 네, 오늘은 외국인 등록증 신청에 대해서 말씀드릴 텐데요. 외국인 등록증은 우선 대한민국 법무부 규정에 따르면 한국에 90일 이상 지내고자 하는 외국인은 반드시 외국인 등록증을 발급받아야 합니다. 그것은 선택사항이 아니고 반드시 해야 하는 의무사항입니다. 만약 입국하고 90일 이내에 외국인 등록증을 신청하지 않으면 불법 체류자로 간주될 수 있고, 여러분이 한국에서 통장을 개설하거나 휴대폰을 개통하고 향후 체류 기간을 연장하는 등에서 모든 필수적인 생활 업무를 처리하는 데 있어서 이 외국인 등록증이 반드시 필요합니다. 외국인 등록증을 신청하는 방법으로는 학교 단체 접수를 할 수 있는데요. 저희 하이어비자는 한국외국어대학교와 협력해서 단체 접수 서비스를 제공하고 있습니다. 단체 접수를 이용하시면 첫째로는 출입국 사무소에 직접 방문할 필요가 없습니다. 개인이 직접 신청하려면 예약도 해야 되고 직접 이동해야 하는 번거로움이 있지만 단체 접수는 온라인으로 서류만 제출하면 됩니다. 두 번째로는 비용이 절약됩니다. 이번 올해부터 학부생들은 특별 혜택으로 최대 2만 5천 원의 수수료 할인 혜택을 받으실 수 있습니다. 출입국 사무소에서도 개별 접수가 아닌 단체 접수를 권장하는 만큼 꼭 이 기간을 활용하시면 좋겠습니다. 신청 일정은 크게 1차와 2차로 나뉩니다. 1차 신청 기간은 2월 9일부터 3월 5일까지, 2차 신청 기간은 3월 3일부터 3월 24일까지입니다. 이 기간 내에 하이어비자 앱이나 웹을 통해서 온라인으로 신청을 완료해 주셔야 합니다. 만약 서류 보완이 필요하다는 연락을 받으면 1차는 3월 9일, 2차는 3월 27일까지 반드시 서류 보완을 마치셔야 외국인 등록증 접수가 완료됩니다. 이 기간을 놓치면 단체 접수 혜택을 받지 못하고 개별적으로 출입국 사무소에 방문해서 외국인 등록증을 발급받아야 합니다. 만약 이미 비자를 받고 한국에 입국하신 경우에는 2월 9일 접수가 시작되자마자 최대한 빨리 신청해 주십시오. 거주지 서류가 완벽하지 않더라도 먼저 신청을 진행하신 후에 보안 기간 내에 제출하셔도 됩니다. 두 번째로 비자는 받았지만 아직 한국에 입국하지 않은 경우에는 2월 9일 이후에 입국 예정이라도 해외에서 온라인으로 미리 신청하실 수 있습니다. 단, 학기가 시작되기 전에는 반드시 한국에 입국하셔야 됩니다. 세 번째로 어학연수, 어학당 D4 비자에서 D2 비자로 변경해야 하는 경우에는 이번 학기에서는 체류 자격 변경 대행 서비스를 제공하지 않고 있으므로 이 경우에 해당하는 학생분들은 하이코리아 웹사이트를 통해 직접 방문 예약을 잡고 세종로 출입국 사무소에서 직접 방문하여 신청하셔야 됩니다. 네, 신청 페이지는 여기 나와 있는 링크와도 같고, 그리고 학교에서 제공하는 링크로 이동하시면 됩니다.
신청 방법 및 구비 서류는 간단합니다. 안내된 링크에 접속하시거나 하이어비자 어플을 다운로드하시고 한국외국어대학교 학위과정을 선택하시면 됩니다. 이때 여권 사본, 증명사진, 거주지 입증 서류 등을 업로드해 주시면 되는데 이때 몇 가지 주의사항이 있습니다. 모든 서류는 선명하게 스캔해야 하고 증명사진은 반드시 규격에 맞는 전자파일 원본을 제출해야 합니다. 거주지 서류의 경우 기숙사에 사는 학생은 입사 확인서, 본인이 직접 계약한 원룸이나 아파트는 임대차 계약서를 제출해 주세요. 만약 에어비앤비나 고시원에 거주한다면 거주 확인서 외에도 숙소의 사업자 등록증이나 영수증까지 제출하셔야 됩니다. 사이트를 한번 보여드리겠습니다. 이 QR코드로 접속하면 한국외국어대학교 단체 접수 신청 페이지로 이동이 가능합니다. 링크를 채팅창에 남겨드리고 싶은데 지금 채팅창이 막혀 있어서 혹시 열어주실 수 있으실까요? 채팅창은 제가 지금 일단은 한번 확인을 하고 네, 열어드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러면 여러분들이 이 QR을 스캔하셨다는 가정하에 화면을 보여드리도록 하겠습니다. 자, 이 페이지로 들어오면은 이 오른쪽 상단에 여러분이 편한 언어로 선택하실 수 있습니다. 일본어, 베트남어 등도 가능하고 영어, 중국어, 한국어 제공하고 있습니다. 그래서 지금 1차 일정이 나와 있고 여기 할인받기 버튼을 누르면 가입할 수 있습니다. 그리고 저희가 제공하는 서비스에 대해서 나와 있고 어떤 서류를 준비해야 될지 모르는 학생은 여기 서류 준비 가이드 확인하기를 누르면 여권 사본은 어떻게 제출을 해야 되는지, 증명사진은 어떻게 제출을 해야 되는지 한국어, 중국어, 베트남어, 일본어로도 다 설명이 나와 있습니다. 그래서 내가 어떤 서류를 준비해야 하는지 모르겠으면 이 서류 준비 가이드 확인하기를 누르시면 되고 이것도 언어를 바꾸시면 일본어 또는 베트남어 여러분들이 편한 언어로 가서 어떤 서류를 준비해야 되는지 확인하실 수 있습니다. 사전 등록을 진행하기 위해서는 여러분들이 25,000원 할인을 받기 위해서는 여권을 등록하는 사전 등록을 해야 하는데요. 회원가입을 하고 본인이 가지고 있는 한국에 입국할 때 사용할 여권을 스캔해 주시면 됩니다. 네, 혹시 이와 관련해서 질문이 있을까요? 만약 오늘 질문을 하지 못했다고 하더라도 하이어비자 홈페이지 하단에 질문하기 Q&A와 헬프센터가 마련되어 있습니다. 그래서 궁금한 점이 있으신가요? 하는데 1대1 문의하기 또는 자주 묻는 질문에 대해서 여러분들이 문의를 남기거나 확인하실 수 있습니다. 네, 개인적으로 비자 변경 신청하는 학생은 별도로 개별 접수 진행하시면 됩니다. 네, 그럼 관련된 그 링크 저희 채팅창에 올려주시는 것으로 비자 관련된 설명은 여기서 이제 마무리 지어도 괜찮을 것 같습니다. 네, 혹시나 질문 있으시면 헬프센터를 통해서 이용해 주시면 되겠습니다. 네, 외국인 등록증 신청 관련해서 상세하게 안내해 주신 하이어비자 제나 선생님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 그러면 한국어 세션을 마치기 전에 제가 여러분들한테 두 가지 안내사항을 조금 더 드릴 텐데요. 첫 번째는, 이건 지금 영어로만 자료가 있어서 제가 어제 여러분들한테 그 수강신청 오리엔테이션 매뉴얼 자료를 보낼 때
보내지 않았는데요. 여러분들 사전 수강 신청과 실제로 이제 선착순 수강 신청 그 해당 페이지에 들어가서 어떤 버튼을 누르고 조작을 해야 되는지 궁금하실 수 있잖아요. 네, 이건 일단은 지금 영어 버전밖에 없기 때문에 여러분들 참고만 하시면 되겠습니다. 이 부분, 이 파일 제가 끝나고 이메일로 여러분들한테 그 학번 조회 페이지와 함께 다시 한번 이메일로 발송을 해드릴 텐데요. 여기서 간단히 몇 가지만 보시면 되겠습니다. 사전 수강 신청 같은 경우에는 네, 이렇게 창이 뜰 겁니다. 사전 수강 신청이라는 매뉴얼이 뜰 거고요. 로그인 하시고 나서 왼쪽에 있는 네, 다 영어로 되어 있지만 뭐 여기를 클릭을 해라 거의 이런 내용들이라서 그냥 화살표 보시고 여러분들 다 이제 아실 수 있을 겁니다. 그래서 들어가서 관심 강좌 신청에서 이제 네, 클릭하셔가지고 관심 강좌에 넣으실 수 있고요. 그리고 오른쪽에 나와 있는 순서 조정으로 해당 수업들의 선착 그 우선 순위를 네, 또 이제 조정을 할 수가 있습니다. 그리고 사전 수강 신청 당일에는 이제 사전 수강 신청 여기에서 왼쪽에 있는 이 네이비색을 클릭을 해야지 사전 수강 신청이 접수가 되는 거고요. 사전 수강 신청 내역도 확인할 수가 있고, 네, 신청 완료 상태인 것을 여기서 확인할 수가 있습니다. 여러분들한테 얘기했었죠? 수강 확정 상태가 되어야지 이제 최종적으로 수강 신청이 네, 완료가 된 것입니다. 신청 완료는 증원이나 분반이 필요하고 그 결과에 따라서 여러분들이 2차 사전 수강 신청 때 다시 한번 작업을 해야 할 수도 있고요. 수강 보류는 사전 수강 신청이 실패한 것이기 때문에 수강 보류가 뜨면 선착순 수강 신청을 다시 한번 네, 노려보시기 바라겠습니다. 그리고 네, 실제로 수강 신청을 할 때는 지금 올해는 이 화면 페이지가 아직 안 나와서 작년 버전으로 보여드리고 있는데요. 이렇게 보통 홈페이지에 접속을 하시면 화면이 뜰 겁니다. 그럼 수강 신청 바로 가기를 클릭하시고 여기 나와 있는 대로 스텝에 따라서 네, 수업들을 신청을 하시면 되겠습니다. 그래서 이 자료가 영어로 되어 있지만 여러분들 요즘 뭐 번역 어플들이 워낙 잘 나와 있기 때문에 이 파일 제가 보내드리면 네, 수강 신청 그 페이지에서 어떤 버튼을 클릭을 해야 되는지 한번 확인을 해 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 마지막으로 또 한 가지 안내 사항인데요. 여러분들한테 조금 네, 안 좋은 소식이 될 수도 있습니다. 지금 현재 한국외국어대학교에서 그 학부의 2026년도부터 이제 등록금 인상을 지금 이제 추진 중이라서 근데 저희가 이제 지금 최종 인상 등록금이 확정이 되지 않은 상황입니다. 아직 재학생들의 경우에는 등록금 납부가 시작되지 않은 상황이라서 등록금 인상이 최종 확정이 되지는 않았는데요. 저희가 모집 요강에서 이런 문구를 기재를 했습니다. 상기 비용은 25년 2학기 기준이고 추후에 등록금이 변동될 경우에는 차액을 반드시 추가 납부하셔야 됩니다. 라고 이제 기재가 되어 있는데요. 등록금 인상이 지금 유력한 상황입니다. 해서 얼마가 인상이 될지는 지금 아직 확정이 되지 않았기 때문에 확정이 되는 대로 저희가 다시 한번 여러분들한테 안내를 드리고 인상된 고지서만큼 출력할 수 있는 방법과 관련 사항들은 네, 확정되는 대로 이메일로 다시 한번 안내를 드릴 예정입니다. 그래서 이 부분까지 참고하시기 바라겠습니다. 하면 지금 10시 22분이라 시간이 조금 오버가 되었는데요. 일단 오늘 한국어 세션의 온라인 수강 신청 오리엔테이션은 여기서 마치는 것으로 하고요. 저희가 오늘 이 오리엔테이션 그 자료는 이 오리엔테이션 진행되는 요거는 녹화를 하고 있어서 일단 끝나고 나서 저희가 유튜브에 업로드를 할 수 있는지 한번 시도를 해보고 유튜브에 업로드 할 수 있으면 관련 링크도 여러분들한테 다시 발송을 해서 다시 보기로 이거 볼 수 있도록 그렇게 한번 네, 진행을 해 보겠습니다. 그래서 한국어 세션은 저희가 여기서 마치는 것으로 하고요. 이어서 잠깐 한 1분 정도 쉬다가 중국어 세션으로 넘어가도록 하겠습니다. 아침부터 한국어 세션 온라인 수강 신청 오리엔테이션 참석하신 여러분들 고생 많으셨고요. 한국어 세션에 참석하신 여러분들은 이제 퇴장하셔도 되겠습니다. 중국어 세션 기다리시는 분들은 조금 더 대기를 해주시면 감사하겠습니다. 네.
네, 자, 이제 10시 25분이 되어서 중국어 세션 시작하도록 하겠습니다. 我们接下来中文场的这个新生级插班生线上选课说明会。好，那相信大家昨天都已经收到了我们的邮件，现在可以听到吗？好的，可以听到声音啊。那相信大家昨天已经都从我们这个通过邮件已经收到了我们这个选课的指南啊，这个 PDF 文件大家应该都在手中了，大家可以一起看一下这个文件，然后我在这边给大家详细的介绍一下。首先这边是目录那昨天收到这个文件之后，打开过文件的同学应该已经都知道了，这个文件它一共有40多页，内容比较多，而且我们今天这个时间也并不是很长，所以的话。我们可能需要这个加快一点步伐，然后去给大家做一下介绍。那目录的话，首先会给大家简单的就是介绍一下我们关于选课的日程还有一些综合指南，然后会给大家介绍一下关于毕业的问题毕业的要求、毕业所需学分，然后专业的必修课程。之后的话，6到8部分是关于这个韩语集中课程的指南，以及 Topic 4级提交者还有免修韩语集中课程的对象指南。第9部分的话是对插班生的一个选课指南，然后的话第10部分是先行选课制度，这是我们从今年开始刚刚开始的一个新的制度，所以的话对这个制度我们再给大家做一个详细的介绍。然后换课和删课，然后学号查询、综合信息系统，然后课程表查询，还有选课的注意事项。最后的话会给大家简单的介绍几个这个通知事项。那首先是关于选课的整个日程，选课日程的话，大家从这边可以看到尤其是这个红色的框红色框部分的话是第一轮和第二轮的先行选课以及相关的这个结果通知。那左下角这边给大家已经提示过了，2026年的1学期先行选课仅限于2年级与3年级的插班生，所以的话1年级的新入生大家3月份的学期暂时无法使用这个先行选课制度。但是各位的话，9月份可以使用这个制度的，所以的话，大家不妨先学习一下。然后的话，先行选课结束之后呢，各年级的这个抢课时间是不一样的，日期不一样。4年级、3年级、2年级，然后春节过后才是1年级和全学年的抢课。所以的话，这个日期大家可以先记一下。那关于选课的综合指南是这边我们首先看一下。还有同学听不到我的声音吗？声音都可以听到吗？对，其他同学好像都可以听到。那建议这个 Zoom 用户同学在这个画面的左下角点击一下这个链接音频好，那么继续综合指南，首先是关于这个韩语集中课程。那韩语集中课程的对象学生是不能进行选课的，所以的话，大家我会在后面详细的说明一下对象是谁，然后该怎么操作。那这些学生的话，根据第一学期的结业结果，需要完成为期最长1年的韩语集中课程。那结业的话，每学期可以认证本科的教养12个学分。然后的话是关于选课的竞争率。那可能很多同学都没有参加过韩国大学的这个选课韩国大学的选课竞争非常激烈，所以的话每个课程还有这个授课的人数限制，所以的话选课一般都是在韩国时间的上午10点开始，所以的话建议大家提前去登录这个网站，然后的话在10点准时开始，去迅速完成选课。那2年级与3年级的插班生，我们在这个今年的第一学期，建议大家积极的利用先行选课制度。那通过先行选课制度的话，可以提前申请课程。那如果申请人数少于这个课程的人员限制的话，是可以提前锁定这个课程的选课的。那建议大家通过先行选课系统拟定想要申请的课程优先顺序，然后并提前规划本学期的这个时间表。
然后的话，第4部分是学分的修读标准。那我们建议每个学期至少要修满12个学分，才能避免影响到大家的签证延长以及毕业问题。那每学期的话，最多可以修读20学分。那如果希望在4年内顺利毕业的话，我们建议每个学期修读16到18学分。那在删课期间的话，大家删完课程之后，学分不能少于12学分的。那下面第5是仅限于1年级的新入生教养课程当中有一个必修课程，那就叫做新生研讨会。那这个新生研讨会这个课程的话，9月份学期是不开设的，所以的话，如果要修读这个课程的话，请务必在3月学期去选该课程。接下来是确认必修课程。那每个专业、每个院系的这个必修课程是不一样的，所以的话，相关内容的话，可以在各院系的官方网站进行查询。那如何进各专业的官方网站，我们会在后面给大家做一个介绍。那插班生各位的学分认可标准的话，前置大学这个修读的学分，可以在我们学校的期中考试过后进行这个转换。那一般2年级插班生的话会转换34学分，然后3年级插班生会转换70学分。那与当前专业无关的课程将被认定为教养学分或者自由选修学分。那关于各位的毕业要求满足1到6所有的条件才能完成毕业。那关于第1和第2项的话是学分修读相关的内容。那第3是各位的成绩，平均绩点 GPA 要达到2.0以上，然后的话要满足必修课程专业领域和教养领域的所有的必修课程，大家都要完成修读。那专业必修课可以在官方专业的这个官网可以进行查询。那如果未满足1至4项中的任意条件，则被视为学分未修满那需要的话就修读追加学期，也就是大家的第9学期、第10个学期如果想要在4年内8个学期内完成毕业的话，一定要提前管理好各位的平均绩点以及各位这个专业还有教养的这个必修课程。那完成1到4项之后呢，还有第5项和第6项。那第5项的话是通过外语认证。那语言相关的专业基本上都有这个外语认证的。那例如说有一个同学他是西班牙语系，那他就要提交这个西班牙语相关的这个官方的考试成绩提交到这个系办公室，然后达到他们的标准之后才能进行毕业。那如果又有一个同学他是经营学部的话，他是需要通过这个第6项。通过毕业认证，那这个经营学部的毕业认证，它有可能是这种提交毕业论文或者是要通过毕业考试，所以的话，这个每个专业的毕业认证条件都不一样的，所以的话，我们还是建议咨询这个各院系的这个办公室。那满足了1至4项，但未满足第5项或第6项的话，大家会被视为是待毕业状态。那待毕业状态的话，后面的话我会再介绍，各位是无法参加这个先行选课制度的，所以的话，我们建议各位。不要成为这个待毕业状态尽量在4年内完成所有的第1项到第6项的毕业条件。那关于第1项和第2项的修读学分，我会再进行详细介绍。首先是2026级的新入生各位的毕业所需学分是126学分，然后各领域也有最低的这个修读学分要求。那专业课是42学分，教养32学分，基础是6学分。那这边的教养可能很多咱这个中国国内的同学比较陌生教养就是说算是一个通识的课程，就是说大家作为这个大学生这个在接受这个高等教育的人员是需要有一部分的这个专业这种基本的这种教养的，所以的话，这个教养课就是通识课程，所以的话，就除了专业课程之外的那种课程都算是这个教养课程。然后基础领域的话，我在这个下方可以看一下，基础的6学分的话，修读科目因学科而异，所以的话，我们建议在各学科官网进行确认，或者咨询学科的办公室。然后的话，KFL 学部的同学，应该挺多的。KFL 学部的话，它这个基础领域的6学分，需要在教养领域的这个面向外国人的韩国学韩语叫做외국인을 위한 한국학，在这个分类下需要修读6学分来替代。那各位的毕业所需学分是126。如果各位在升大2的时候想要修读双学位的话，第1专业和第2专业都要修读42学分。那如果第2专业想要做一个辅修，这样的话，第1专业修42，第2专业修21学分，然后在自选领域修25个学分就可以了。
那刚才说了，自选它是自由选修的这个领域，那可以在专业选修，可以在教养修读，也可以在基础领域修读。也就是说，除了这最低要求学分以外的所有的都可以是自选学分。所以的话，这个自选是非常自由的。那刚才说到了教养领域最低要修读32学分啊，那教养领域的话，它也有一部分的这个必修课程。首先啊，新生研讨会。新生研讨会，我们在这个刚才的综合指南这边简单提到过了。新生研讨会的话，它可以在下面的5个科目当中选择其一来替代分别是在这边我建议还是大家用这个韩语来看一下，然后的话，在这个选课系统上，在选课的时候也要看这个课程的韩语名字，然后去进行申请的。在这5项当中选择一个课程，然后修读1学分就可以了。然后面向外国人的韩国学领域它这个也是教养领域的一个小的一个标签在这个韩国学领域当中，每个课程是2学分，然后在毕业之前要共修读4个课程，然后的话满足8学分就可以了。然后剩下的23学分可以在教养内的所有领域其他的这个课程当中，可以自由的选择23学分来充足教养的这个整个32学分，就可以满足教养领域的最低学分修读要求了。那接下来是2年级学生的话，学号是2025开头的。这些学生毕业学分要求还是一样，126学分。那前置大学的学分将转换为教养及自由选修学分，并可在我校的期中考试过后通过信息情报系统查看。那前置大学学分2年级插班生会认可34学分，然后的话专业课程修读42学分之后，剩下的50个学分在自选领域当中自由选修就可以了，然后充足126学分就可以了。那如果想要修读双学位，那第一专业和第二专业分别修读42学分之后，剩下的8学分自由选修就可以了。那如果是要选择辅修情况再如下。那接下来是3年级，3年级的话，学号是2024开头的，各位要修读的学分稍微多一点，是134学分还是一样的，前置大学学分转换是会转换为这个教养和自由选修，然后的话也是在期中考试过后，在这个综合情报系统可以查看的。那3年级插班生前置大学学分的话，会认可70学分，然后的话，各位专业学分的这个最低修读要求是54学分比这个1年级、2年级要多一点。然后的话，剩下的10学分在自选领域修读就可以了，然后充足134学分就可以完成学分的要求学分修读要求了。但是3年级插班生我们不建议修读双学位，因为3年级插班生修读双学位的话，难以在4学期内正常毕业。所以的话，我们不建议这么做。但是的话，如果同学非要一定想这个修读另外一个专业的话，我们建议是选择这个辅修辅修的话，第一专业54加辅修21学分，这样的话，在4个学期内还是有可能还是可以毕业的。所以说，如果想要修第2个专业的话，可以进行这个辅修然后隶属于这个 AI 融合大学的学科，也就是像首尔校区的 Language and AI 或者是 Social Science and AI 这些课程的话，这些专业它专业的最低修读要求学分是42学分。那恭喜这些专业的学生各位的专业课程的这个修读要求比其他专业的学生是要稍微低一些。那前面我们给各位说了很多这个请咨询专业办公室，请去专业这个各专业院系的这个官网进行查询那怎么去这个官网各专业的官网，我们在这边都用这个二维码给大家整理出来了，各位可以在这里看一下，这是首尔校区的，然后这边是国际校区的，大家可以打开手机的这个相机或者是其他的这个扫一扫功能，然后的话进行这个扫码，然后去各专业的官网进行查看。那接下来是关于韩语集中课程的指南那韩语集中课程是什么呢？这个课程是面向通过本科外国留学生招生项目录取的新入生新入生当中需要提高韩语能力的学生而设立的集中韩语教养课程，授课时间最长是1年。那学生在学期中要修读我校语学院，也就是韩国语文化教育院设计的15周的课程，共300个小时。那结业的话，可以获得该学期的本科阶段的教养学分12学分的认证。那韩语集中课程的对象在该学期是不得修读其他的专业课程及教养课程的，
只能去修读韩语集中课程，来提高各位的韩语能力。那分类是这样的，修读对象的话，首先没有提交 TOPIK 成绩的学生必须修读这个 TOPIK 提交了 TOPIK 1级到3级的学生也是需要去修读的。然后通过预科班的结业考试入学的学生当中没有提交 TOPIK 4级或者以上成绩的学生，也是必须修读韩语集中课程的。那这些课程的对象者的话，会被限制1学期的选课。那由于学校系统会自动分配韩语集中课程无需各位的自行申请，所以的话，如果各位在后面的选课这个期间进行自行选课的话，系统也会将自动的删除各位的选课的这个内容。所以的话，韩语集中课程的对象学生，各位不需要做选课的这个操作，只要耐心等待我们的通知就可以了。那提交了韩语4级或者是这个语学院4级结业证的同学第一学期可在教养领域内选课，那必须包含面向外国人的韩国学领域的8个学分我们指定的4个科目，我们会在后面给大家进行介绍。那如果提交了韩语5、6级或者语学院结业证5、6级，或者是韩国国内高中毕业生英语授课类型专业的新入生，或者全专业的插班生，那各位的话是不是韩语集中课程的对象？各位各位同学的话，选课不受限制，可以自由选课的。那在这边已经给各位介绍了这个修读对象，都已经分类了，但是还是有同学可能会比较困惑，我是不是对象或者是说我有没有提交这个韩语成绩，我不记得了。那这样的话，各位可以扫这个屏幕右方的二维码，然后进行这个考号的搜索。然后如果在这个页面搜索各位的考号，然后搜出了各位的考号，那就意味着各位是韩语集中课程的对象。那各位同学的话就不需要做选课的操作，耐心等待就可以了。那韩语集中课程的话，它是会这样去进行这个课程的。首先的话会做一个水平测试然后的话2月19号左右会由这个韩国语文化教育院给各位发送这个指南的邮件，然后在2月20号周五的时候会通过 Zoom 的形式进行这个线上的水平测试，然后水平测试的结果应该会在下一周进行公布，然后的话3月3号开始正式开课。所以的话，各位同学只要耐心等待他们的通知就可以了。那这个韩语集中课程的结业标准，我们首先划分为2种，第一个是出勤，第二个是成绩。那出勤的话，我们判定结果是分为 pass 和 fail 的，也就是成功和失败那首先根据各位的这个出勤率会判定这个 pass 和 fail。那如果出勤通过了，那就意味着各位可以得到这个该学期的本科阶段教养的12个学分认证。那如果出勤失败，也就是各位旷课缺勤比较多，这样的话是不会认可这学期的教养学分认证的。也就是说，各位在这个学期能拿到的学分认证是0个学分，所以的话一定不要缺勤一定要去上课。那出勤 pass 之后，我们会看的是成绩。那成绩的话会分为结业和未结业。那首先同时满足1和2才算是结业。那这边虽然写的是10周，但各位的这个授课期间是15周15周的这个韩语集中课程会分为4个领域：听、读、说、写。那各个领域所有领域的平均是需要达到70分或以上，然后所有的领域每个领域的分数都要达到60分或以上才算是结业的。那下面有2个情况：80、70、60、70，然后平均是70的话，每个领域它都是60分以上，然后平均70分，所以是结业。但如果是90、50、70、70，那虽然平均是70，但其中有一个科目是60分以下，50分嘛，所以的话这个情况我们会被视为是未结业。所以的话，各位的出勤重要，成绩也非常重要。所以的话，建议各位一定要去上课，然后努力听课，然后希望各位能满足这个条件，然后的话顺利结业，然后下个学期希望各位晋升到下一个阶段。那根据结业结果，26年2学期，也就是今年下半年的选课对象是这样的。如果各位是这个今年1学期韩语集中课程水平测试结束之后被分为1级到2级的话，如果各位出勤 fail 出勤失败的话，第1学期拿到0个学分，然后第2学期需要重新修读1级、2级。
那如果出勤 pass 了，但是成绩未结业的话，首先出勤 pass 了，所以的话是会认可12学分，但是的话，因为成绩未结业，下个学期还是需要再次重新修读1、2级。那如果结业的话，下学期就可以去修读2、3级了。那如果是3级学生出勤fail 失败了，那当然是这个0个学分认证，然后下个学期需要重读重修。那如果出勤 pass 了，那当然是12个学分可以认证的，但是成绩未结业的话是需要重修3级。那如果是结业的话，既可以拿到12个教养学分认证，也可以在今年下半年开始去本科的教养领域进行选课了。但是的话，还是要必须包含面向外国人的韩国学8学分。那4级或以上的学生下半年的话，基本上已经锁定了要去本科去上课了。那4级或以上的学生，如果出勤 fail 了，那当然还是0个学分认证，但是下半年可以去本科的教养领域去选课。那如果出勤 pass，那可以拿到12个学分，但是成绩未结业，还是要去教养领域，包含外国人面向外国人的韩国学8学分，在教养领域进行选课。那如果成绩结业了，那可以拿到12学分，然后的话，在本科的教养和专业和教养领域可以自由选课。所以这个表看起来非常复杂，非常混乱，但是的话，建议各位截图一下，或者是啊、上半年这个学期结束之后，根据各位的这个结业结果，建议大家重新去查看一下这个页面，然后提前规划提前确认一下各位是不是26年2学期的本科阶段的这个专业或者是教养的这个选课对象。那上个学期参加这个韩语集中课程的学生当中，有很多学生咨询关于这样的问题，所以我们在这边整理了几个 Q&A。首先第一个，在修读韩语集中课程的时候，如果学期中途取得了 TOPIK 4级，就可以不用再上了吗？那因为学期中途是不可以进行这个选课的，所以的话，即使在学期中取得了 TOPIK 4级，该学期还是需要完成全部的韩语集中课程。但是下个学期开始可以在本科的教养领域中修读教养课程，那里面必须包括韩国学8学分。那韩语集中课程对象是否需要缴纳学费之外的其他的费用？那除本科学费之外，是不需要缴纳任何的额外费用的。那即使修读韩语集中课程1年，也就是2个学期，也可以在8个学期内正常毕业吗？那答案是可以的。那如果每个学期拿到12个学分认证的话，是可以在8个学期内毕业的。因为韩语集中课程最长是2个学期嘛，所以每个学期拿12个学分，那上2个学期就可以拿到24个学分了。那新入生的话，毕业学分是126，所以在剩下的6个学期内修满102个学分，也就是每学期平均17学分就可以正常毕业了。所以说，这个韩语集中课程是不会影响、不会耽误到大家的毕业的。所以说需要提升韩语能力的学生，各位，我建议大家努力学习韩语，这样才能让各位在晋升大2的时候更加自然的、更加流畅的这个进入到各位的这个专业或者是本科的教养领域的教学当中。所以的话，建议大家好好去修读这个韩语。那韩语集中课程对象的主要学习日程是这样的：首先，刚才说到的水平测试会在2月20号左右进行。那韩国语文化教育院会在2月19号左右发送邮件通知，如果没有收到的话，可以给他们去这个邮件咨询。然后这个韩语集中课程修读一共是15个小时，开学日期是3月3号。那放假日期的话，会由韩国语文化教育院在开课的时候会给大家通知。所以的话，想要提前买这个暑假的这个回国机票的学生，先暂时暂时等一下开课之后，由他们这个公布这个放假日期之后再慢慢这个买机票也不晚稍微等待一下。那一学期的结业结果的通知的话，会在7月初由另外一个部门留学生综合支援中心会进行通知，然后学分的认证结果可在7月末在综合信息系统进行查询。所以的话，各位所以韩语集中课程对象的学生到2月19号为止先耐心等待一下韩国语文化教育院的这个邮件通知就可以了，不需要进行选课操作。那提交了 TOPIK 4级或者是语学院4级结业证的学生也可以在这个屏幕的右方扫这个蓝框的这个二维码，然后在这个页面搜索各位的考号。如果搜出了各位的考号的话，就意味着各位是这个提交了 TOPIK 4级或者语学院的4级结业证。那
提交了 Topic 4级或语学院4级结业证的学生当中的新生啊，不包括插班生，新入生在第一学期必须要修读这4个科目啊，都是在这个面向外国人的韩国学这个领域的。面向外国人的口语，面向外国人的韩语1、2和初级韩语绘画啊，这4个科目8学分是必修的。加上各位可以在其他的教养领域内再选择最多12学分，然后每个学期最多可以修读20个学分嘛。那20学分当中必须包括8学分必须是这4个科目，所以的话，希望大家在选课的时候一定选上这4个科目。那提交 Topic 4级的新入生啊，也就是1年级学生，各位是无法参与这个先行选课嘛，所以的话，各位的选课日期是2月23号和2月24号。23号是1年级抢课时间24号是全学年的抢课时间。那再次提醒大家，Topic 4级语学院4级结业证提交者，可在教养领域中选课，必须包含面向外国人的韩国学8学分。各位的选课日程确认好了。那其他学生，也就是提交了 Topic 5、6级语学院结业证5、6级，或者韩国国内高中毕业生英语授课类别专业新入生和全专业的插班生可以扫一下这个绿框的二维码，然后在这个页面搜索各位的考号。如果搜出了各位的考号，就意味着各位是韩语集中课程免修对象。那免修对象当中的新入生1年级，各位的选课日程和前面的学生是一样的，2月23号和2月24号分别是1年级和全学年抢课。那免修韩语集中课程的学生可以在专业和教养领域中不受限制的自由选课，但是仍然各位是无法参加1学期的先行选课的，所以各位的抢课时间在这边也是希望各位提前确认好。那插班生，各位开始注意了。插班生的话，先行选课日期在这边。首先，后天29号到30号会进行第1轮的先行选课，然后2月2号到2月4号会公布这个第1轮先行选课的结果，然后学科会进行增援，然后的话2月5号会进行第2轮的先行选课，2月6号会进行第2轮的先行选课结果通知。之后，如果在先行选课的期间，各位没有选到各位想要拿到的这个课程，那可以在三年级可以在2月10号，2年级可以在2月11号各年级的抢课时间去再次尝试这个选课。然后的话，各位2月24号全学年抢课有最后一次机会，所以的话，2年级、3年级插班生各位选课日期比较多，所以的话建议各位提前确认一下。那前面我们一直在说这个先行选课那到底先行选课的对象是谁它这个制度是什么？它这个要怎么玩、怎么操作？这边再开始给大家做一个详细介绍。首先是先行选课的对象，我们刚才说到了1年级是无法参与春季学期的先行选课的，但各位在秋季学期是可以使用这个制度的，所以的话建议各位先提前去学习一下。然后2、3、4年级各位是春季和秋季学期都可以利用这个制度的。然后各位如果成为待毕业状态的话，是无法使用这个先行选课制度的。所以说，希望大家在这个第2学期到第8个学期充分的去利用这个先行选课制度。那先行选课是什么呢？是通过先行选课的话，如果申请人数少于课程人员的限制，那就是可以直接锁定该课程的选课。那这个概念可能比较难以理解。那我们把这个打个比方说，如果是这个电影院有一个电影院，它座位一共是50席，那如果有40个人想要预约这场电影的话，那电影院的座位是50个嘛，所以40个人他都是全部可以成功预约的。那这个我们就把它称为选课确定。那如果有60个人想要预约这个电影呢？那电影院应该有2个方法，第一个是换一个更大的电影院，改一个70座的这个我们叫做增援。那如果电影院把这个场馆换成了这个2个50座的这个电影院，我们把它称为这个分班那通过这个概念，我们去理解这个先行选课的这个内容的话是比较好理解的。那首先我们去看一下，打个比方说，有一个专业它开设的课程，这个定员是20人，但是它这个专业的1年级比例是10%，那1年级它是无法参与这个先行选课嘛，所以我们把这个1年级10%的这个人员2个人的座位先给它腾出来，那2、3、4年级可以
做这个先行选课的定员，黑色部分一共是18个人。那如果这个课程申请人数是16个人的话，它这个人数是少于先行选课的定员，所以说16个人他都是可以去成功的完成选课的确定。那如果选课确定了，那就意味着成功锁定了该课程的选课。那如果申请人数是22个人，大于这个定员的话，它这课程会被分为是申请成功。但这个申请成功并不是说各位的这个申请真正的成功了，是意味着各位完成了这个课程的选课申请，但由于申请人数大于先行选课的定员，需要等待学科的增员或分班。那增员或分班分别会发生什么情况呢？首先如果学科增员了，这个课程的定员会怎么样呢？学科如果增员了5名那刚才这个课程的定员是18个人，那学科现在增员了5个人，那现在这个定员是23个人了。那如果申请人数是22个人，那这个申请人数少于定员了，那22个人他全部选课确定了，那剩下的这1个人，橘黄色的这个位置会在第2轮的先行选课当中去开放的。那如果学科进行分班的话，会怎么样呢？进行分班的话这个课程需要在第2轮的先行选课期间重新进行选课申请因为第1轮的时候这个课程的申请人数已经大于了定员，所以的话有一部分人员他是需要抛开这个课程1，然后转到课程2的，所以的话第2轮选课的时候是需要转换另外一个课程，或者各位留在第1个课程也是可以的。反正进行了第2轮先行选课之后，如果课程1和课程2的申请人数都少于定员的话，2个课程的所有的申请人员都可以锁定这个课程，选课确定了。那剩下的这橘黄色的3个座位的话，也可以在各学年的抢课期间会进行开放的。那如果课程1人员申请人数少于这个定员了，那课程1的人员进行了这个选课确定了。但是如果课程2申请人数成为了20个人，又大于了这个定员的18个人，那这个课程的话会被分为选课保留。那选课保留的话，意味着先行选课失败了，需要在各学年抢课的期间重新申请该课程。所以的话，各位一定要去努力完成这个选课确定所以的话是要去看其他人是不是会选择这个课程，这个课程的这个留下的位置多不多这个是不是那种先到先得的概念？所以的话要充分的去利用这个先行选课的制度。那如果通过了这个先行选课，然后又完成了这个各学年的抢课，但是仍然没有拿到想要的课程，或者是说拿到的课程去开学之后我去听了几周的课程，然后觉得这课太难了，我完全无法理解这个课程，跟不上课程进度，想要直接删掉这个课要该怎么操作？那我们开学之后的话，其实也有这个期间。首先3月3号开学之后，3月3号到3月9号是换课期间那换课期间的话，各位可以选择新的课程，也可以删掉之前的课程。所以的话如果在先行选课和各学年抢课期间没有抢到想要的这个课程的话，也是可以在这个换课期间去尝试拿下这个想要的课程。因为有一部分的学生他可以在这个期间去抛课嘛，可以去删课，所以的话别人删掉的课程同学可以去剪下来，可以去拿下来。所以的话请在这个换课期间重新去尝试一下。那3月3号到3月23号，各位去听了大概3周的课程，然后觉得哎呀这个课程太难了，我实在听不下去了，那我想要直接删掉这个课程的话，24号到30号为止3月24到3月30是最后的删课期间，所以的话各位可以在这时间去进行删课。但是删完课程之后，各位该学期选择申请的这个学分是不得少于12个学分的。那接下来是学号查询这个学号查询的这个二维码其实是会跳转到这个25年，也就是去年的这个新插班生的学号查询，所以的话这个二维码是错误的。而且我们昨天可能有一部分学生已经进到了我们这个 Notion， 然后进行了学号查询。但昨天应该是弹出了这个还不是这个查询学号的期间的这样的一个提示框。那我们今天的话已经把这个问题已经解决完毕了。然后的话，因为这个二维码也是错误的，所以的话我们会在今天选课说明会结束之后，在今天下午会给各位重新通过邮件去发送我们这个学号查询的链接。然后的话，学号查询这个期间我们已经开放了，所以的话
今天下午开始，各位是可以进行这个学号查询的。然后的话，插班生最早是后天开始这个先行选课嘛，所以今天下午去进行学号查询之后啊，请各位去提前准备一下这个先行选课就可以了。那查询学号之后的话，各位首先要做的是登录综合信息系统。那这个综合信息系统的网站二维码都在这边。然后的话，ID 是各位的学号，然后初始密码是各位的出生年月日6位数。那进行登录之后的话，为了保护个人的信息啊，我们建议更改初始密码。但是更改密码的时候，请同学们务必要记好各位更换后的密码。因为如果各位忘掉了这个密码联系我们，我们也是无法给各位再做这个初始化的，我们这边也是没有权限去给各位做这个初始化的。所以的话，我们建议各位一定要去好好的保留这个新的更新的这个密码。接下来是课程表查询那登录到我们学校韩外大的官网，或者是在这个链接直接输入这个，跳转到韩外大官网之后的话，会在这个下面的 Hot Link 这边可以查询到这个课程表查询강의 시간 표 조회这个画面。点击之后的话，可以在这边搜索各位想要查询的课程表及讲义计划、讲课计划。那搜索到这个讲课计划的时候，各位可能会看到这个讲课的时间和这个教室的这个编号。那这个要去怎么理解呢？首先如果是像这个课程是목차오유是周四的4、5、6节课，4、5、6课时。那每个课时的这个时间表，我们在左方已经给各位列出来了。那4、5、6课时的话，是在从中午的12点到下午的2点50分为止的。所以的话，这节课목차오유意味着它是周四的12点到2点50的这个课程。然后这个教室编号的话首尔校区和国际校区的这个建筑名称建筑编号都写在这边了。1507第一个1是建筑编号，是人文科学馆那5是5楼的意思。那最后的2个数字07是这个教室的编号。那这样的话是5075楼的507号，也就是人文科学馆507号。所以的话，通过这边可以去查看各位的这个教室在哪里。那查看了教室的这个建筑的名称之后，大家要去查看这个建筑的位置，是吧？所以的话，各位在第一周或者是第一个月吧，要去上课的时候，各位可能对这个学校的这个地图是不熟的，所以的话，建议大家去截图这个画面，或者是把这个拍照留在这个手机的相册里面，然后去上课的时候确认好这个各位的这个教学楼的位置之后去找这个教室会更加方便一些。那最后是选课的这个注意事项。首先插班生、2年级、3年级学生，请各位充分利用先行选课制度。然后先行选课结束之后，各学年的抢课日程都不同，所以的话，请提前确认好各位所属年级的抢课日程。那抢课当天的话请在韩国时间上午以前提前登录这个网站，然后并准备10点准时抢课。那抢课的话是不可以使用移动端的手机、iPad 都是不可以的，所以的话必须使用电脑 PC。那在先行选课阶段，被选课保留的课程必须要在各学年的抢课期间重新进行选课，所以的话要确认好这个课程有没有最终被选课保留。那在抢课的时候请提前确认好这个课程的时间表和讲课计划。那每学期需要至少申请12个学分以上的。那抢课期间如果未成功选课，也可以在换课期间，也就是3月3号到3月9号是3月9号是可以补充这个申请的。最后，为了确保毕业所需学分这个要求，我们建议每学期去修读16到18个学分。那接下来是对各位的几个重要通知首先第一个是入境确认书签名，那签名期间是2月9号到3月13号那可以选择到首尔校区或国际校区的任何一个办公室去进行这个入境确认书签名。那注意事项的话，所有的新入生和插班生都要完成这个入境确认签名。从海外入境的学生和已在韩国居住的学生大家都要来做这个入境确认签名的。那如果在指定期间内没有完成入境确认签名，那学校可能会将取消各位的签证所以的话，请大家务必在2月9号至3月13号访问2个办公室其中之一来进行这个入境确认签名。第二是入学典礼和入学礼品，那学校的话将对于参加
2月27号周五的入学典礼的学生发放入学礼品。那首尔校区的话，会在2月27号周五的上午11点，在历史馆地下2楼的奥巴马厅进行入学典礼。国际校区的话，会在同一天的下午3点，在百年馆的会议大厅进行入学典礼。所以希望大家多多参与，然后拿到这个入学礼品。第三是关于补交材料的截止日期指南。那补交材料的话，需要在2月25号为止进行提交完毕。那补交材料的查询这个补交材料的链接二维码在这一边第一批和第二批，各位应该都知道自己属于哪一批。那查询之后，如果还有需要提交的材料，请在2月25号之前完成提交。那学生证 APP 和这个实体卡学生证的申请的话，首先关于这个学生证 APP，大家可以在应用商店搜索这个한국외국어대학교 Mobile ID 这个 APP进行下载之后，ID 是各位的学号，然后密码是和这个综合信息系统的密码是一样的，登录之后直接使用就可以了。那实体卡学生证申请的话，是在开学后1个月过后的4月1号开始，可以访问校内的一站式服务中心One Stop Service Center 这边进行申请的需要亲自去访问这个办公室去进行申请。那这个一站式服务中心的话，首尔校区和国际校区分别在这个位置，所以的话各位可以去查看一下。第五是留学生综合支援中心。那到目前为止的话，是因为各位是在处于这个入学之前的状态，所以的话，国际入学管理组在给各位做这个指南，还有这个说明。那各位在入学之后，作为在校生的话，各位是需要访问这个留学生综合支援中心去进行这个咨询还有寻求帮助的。那这个中心的话，它的业务是负责留学生的学士指南、奖学金、休学、复学、打工申报等等的业务。它地点是在我们这个国际入学管理组的旁边也是在历史馆的102号。然后的话，它这个官网和邮箱、电话都在这边，也有这个会讲中文的老师可以所以的话，各位如果有需要，可以去他们的官网看一下。然后如果有想要咨询的问题，可以给他们发邮件，也可以给他们打电话去进行咨询最后是关于这个外国人登录证的申请那外国人登录证申请的话，我们这次是分第一批和第二批。第一批是从2月9号开始到3月5号，第二批是从3月3号开始到3月24号。那在各期间内，在各个申请期限内没有入境的学生是没有入境韩国的学生是无法申请的。所以的话，请各位在各位所入境的期间内查询各位是属于哪一批的，然后通过这个搜索去扫描这个右方的二维码，然后进行这个线上的团体申请就可以了。那关于这个外国人登录证的申请的话，我们在请我们这个外大的关于签证问题的这个合作伙伴我们 Higher Visa 的老师进行给各位进行更加详细的一个说明Higher Visa 老师在这里吗？哎，您好，能听到声音吗？您好，我可以听到。稍等一下，对，我已经把权限给您了，您可以做一个屏幕共享了。好，辛苦了，谢谢您。嗯，大家可以看到这个画面吗？可以的。哎，好嘞。哦，大家好，首先很高兴见到各位韩国外国语大学的新生同学们。然后我是来自汉药比达的负责人。然后今天呢，我将向大家详细介绍一下关于大家在韩国留学中最重要的一张证件——外国人登录证的申请流程，以及我们所提供的团体申请服务。然后首先想向大家说明一下，为什么一定要申请外国人登录证。这是根据韩国的法律规定，凡是在韩国居住90天以上的外国人都必须要申请这一张外国人登录证，因为它不仅仅是一张卡片，更是大家在韩国的身份证。但是如果不申请的话呢，就不仅属于是非法滞留，而且大家在办理银行开户呀、购买手机卡呀，以及后续的滞留期限延长的时候，都会遇到一些麻烦。所以大家务必要在入境90天以内完成这个申请。然后，为了可以帮助大家更加方便的办理这一张证件呢，我们是和韩国外国语大学合作，然后为大家提供这个团体申请的服务。这样团体申请的话呢，第一的话，它是不需要你自己亲自前往出境事务所，然后大家只需要在我们的 APP 上面
申请提交材料就可以了。如果你自己去出入境办理的话呢，不仅需要去抢那个预约的名额，还要自己亲自跑一趟，比较麻烦。然后这样子的话比较方便。第二个的话呢是价格会更加优惠。我们这次团体申请的话，大家最高可以享受到25,000韩元的费用折扣，这个我一会儿后续再详细跟大家说明一下。然后还有一个就是出入境事务所的负责人也是在强烈的推荐大家通过团体申请，因为3月份的时候申请登录证的人比较多，如果是团体的话呢，可以一块办理，一块指纹登录，一块去把那个卡拿到手，会比较快一点点。然后接下来是最重要的部分，刚刚老师也有跟你们说，是申请的时间。我们的团体申请呢分为2批进行，第一批申请是2月9号到3月5号，然后第二批申请的时间是从3月3号到3月24号，大家可以通过我们的 APP 在线申请就可以了。如果你是错过了这2次团体申请的期间的话，就无法通过团体办理，必须自己亲自前往出入境事务所去申请这个登录证，所以请务必在期限内完成。还有一种情况就是，即使你在期限内提交了申请，但是如果你需要补交材料，没有在我们的材料补交截止日期之前完成材料补交，也会没法完成申请。所以请大家务必注意，我们第一批的申请的材料补交截止时间是3月9号，然后第二批的截止时间是3月27号。也就是说，你在3月5号之前，或者是第一批申请完了之后，在3月9号截止的时候没有完成材料提交的话也没关系，会自动延期到第二批，然后你在3月27号之前完成材料补交就可以了。然后想跟大家说明一下，针对不同情况的同学，你们的申请方式会稍微有点不同，请大家看一下，然后对号入座。第一种情况就是已经持有签证并且已经入境韩国的同学，可以从2月9号开始，尽快的在 APP 上面完成申请。即使你自己的租房合同呀、证件照呀这些文件，即使还没有完全准备好，也没关系，因为我们有补交材料的一个期间，可以先完成申请，然后在截止日之前完成材料补交就可以了。然后第二种情况就是，已经取得了签证，但是还没有入境的同学，如果您计划在2月9号以后入境，您也可以先在呃国外先通过线上去完成这个申请，但是呢，请务必确保在开学之前入境韩国，因为我们在把你的文件交到出境事务所的时候，您本人必须要在韩国才可以完成申请。然后第三种情况是已经在韩国持有第4签证，你们是在韩国读了语学院，然后现在更换成留学签证的同学的话呢，这个你们需要自己去出入境事务所进行居留资格变更的申请，这个不是新申请登录证。有很多同学会在这一个方面比较混淆因为他是要把第4改为第2签证，所以是居留资格变更。然后本学期的话，我们是不提供居留资格变更的代办服务，所以这类同学的话呢，必须要自己去嗨库利亚网站上面去进行访问预约，然后自己去市中路出境事务所，是在1号线中葛站那边进行办理。然后申请方法呢是非常简单的，这个链接我一会儿会放在那个聊天的那个页面里边，大家可以访问那个链接，然后去下载 APP，然后通过我们的页面去上传护照呀、证件照呀、居住地文件等等。然后大家需要注意的是，第一个文件清晰度，所有上传的文件必须要清晰，所以建议大家尽量的去把文件进行扫描之后上传 PDF 的扫描件，如果模糊不清的话呢，会被要求重新提交。然后第二个是证件照，证件照的话呢，请务必使用符合要求的电子版的原件。有很多同学他在提交证件照的时候，会直接把打印下来的照片直接拍照，然后再把那个拍好的那个文件上传，这种情况是不可以的。因为现在出境事务所它的登录证已经换成了彩色的照片，所以对于照片的要求会非常的严格。所以建议大家在国内或者是说来到韩国之后，把那个证件照拍完之后，问照相师要一个那个电子版的原件，把那个原件上传之后提交就可以了。然后还有一个就是居住地文件，
居住地文件的话，同学们出的问题比较多，这个我在后面会有一个详细的表格告诉大家。然后有一个重要的情况就是，请大家至少要提交居住2个月以上的房屋合同，因为大家在办理登录证期间是无法进行搬家的。根据韩国的规定呢，他们在搬家15天之内需要去出入境事务所进行搬家的一个申报。但是因为你在登录证办理期间搬家的话呢，等你的登录证下来之后，就至少是超过了15天。那么你在那个时候再去进行那个地址变更申报的话，是会有罚款的。所以大家在第一次办理登录证的时候，请务必要是选择能够在拿到登录证之后才会搬家的一个居住地来进行提交。然后大家这里可以看一下申请的流程。然后完成申请之后呢，我们和出境会进行文件的一个审核，然后后续会给你们发邮件，或者可以通过 APP 查看，通知你们进行一个指纹登录。这个指纹登录应该是会在学校要来进行，然后出境的工作人员和我们会一起来学校帮助你们进行。然后录完指纹之后，大概2周到3周左右就可以领取到一个外国人的登录证。这个登录证我们也会在学校分发给你们，到时也会通知你们。然后这里可以看一下所需的文件，的一个所需要的一个文件的一个名称。然后特别是第4签证变更为第2签证的同学，这一些文件一定要准备好，然后带着去出境事务所就可以了。然后这是刚刚跟你们说的居住地文件的一个详细说明。有很多同学如果是住在学校宿舍的话，直接提交一个宿舍居住确认书就行了。但是如果是住在朋友家，你的那个房屋合同不是自己亲自签署的，而是你朋友呀、亲戚啊、家人签署的合同的话呢，需要提交3个材料：居住提供确认书、居住提供者的房屋合同，以及居住提供者的一个身份证的正反面，或者是护照的一个复印件也可以。如果是你自己跟房东亲自签的合同的话，就只要一个房屋租赁的合同。但是如果你的那个房屋租赁合同一共是有6页的话呢，那个6页全部都要提交，不能够只提交第1页。然后或者是住在考试院呀，或者是酒店的话呢，就需要提交3个文件，一样是居住提供确认书，第二个是那个考试院或者是酒店的一个失业者登录证 （사업자 등록증），然后你最近1个月的月租缴纳收据，或者是说你的那个预约的那个酒店的一个预约单也可以。然后或者是住在 Airbnb 啊，或者是住在下宿房的话呢，也是一样，提供这3个文件。Airbnb 的话呢，是还需要再追加提交一个 Airbnb 的一个订单页面就可以了。大家可以把这个表拍照呀，或者截图一下也可以。然后呢，如果大家在申请的过程中有任何疑问的话，大家可以通过我们那个链接下方的一个咨询的一个按钮来进行询问。所以大家其实也不用太担心，我们的整个页面是有中文的。我跟大家演示一下，我会把这个链接先放到那个聊天房。大家进到这个页面之后，可以看到这上面的这个语言选择按钮，你们可以在这儿选择中文。然后呢，这里可以看到你们的申请的时间，2月9号、3月5号。然后呢，底下可以看到你们需要哪些材料。然后这里可以有一个咨询的按钮，大家可以进行咨询。然后进去之后呢，都是中文的，所以不用太担心。然后刚刚有跟大家说，如果是通过团体办理的话呢，可以享受到25000韩币的优惠。这是因为大家事先登录的话，我们本来的价格是5万韩币，如果大家事先登录，提前预约的话呢，只需要25000韩币。然后这个预约的办法也是这个二维码的链接，就是刚刚我在这个聊天房发给你们的一个链接。
大家可以点击底下的注册并预约，即使是在2月9号申请开始之前，也可以先进行注册并预约，然后大家就可以享受到25,000韩币的一个价格。因为你们如果自己去出入境办理的话呢，是35,000韩币，但是如果通过我们办理的话呢，就会比出境更加便宜，是25,000韩币。但是呢，必须要是在2月9号之前完成这个注册并预约就可以了。然后大家如果有什么问题的话呢，可以在聊天房，那个打字提问，或者是说，你们也可以通过我们这个链接底下的一个咨询按钮进行咨询，也可以。反正最后的话呢，是希望大家尽快完成预约，然后在2月9号申请开始之后，尽早的提交所需要的文件，以免错过这个截止日期。好，以上就是全部内容，谢谢大家。好，谢谢海尔 Visa 的老师给我们做的详细介绍。那刚才海尔 Visa 老师已经在我们这个聊天的这个框里给各位留下了这个地址啊，所以的话，各位可以进到这个地址之后，通过这个地址下方的这个有需要了解的内容吗？这个 Q&A 啊这部分去进行一个咨询。呃，然后聊天框里面好像也有学生们陆陆续续的这个在做一个咨询啊。首先，行政专业的话，这个外语认证的要求是需要咨询一下这个系办公室的啊。这个外语认证还有毕业认证，这个都是需要咨询这个专业的这个系办公室。然后团体申请的话，也是这个希望通过这个刚才那个链接的下方的 Q&A 去进行一个咨询啊，因为这个不好说啊，这个是要看这个出入境他们这边的操作有多快了。那以上就是我们关于这个关于中文场的这个选课的线上说明会。那在结束中文场之前的话，我在这边给各位再转达两个事项哈，再给各位做一下这个屏幕共享首先是第一个这个材料的话，它是这个英文版的现在学校的话，目前只有英文版的这个材料。它这个材料是什么呢？是关于这个我们刚才一直在讲这个关于先行选课系统和这个各学年的抢课那可能有些同学们想要了解这个各个系统登录之后，它操作页面具体是什么样的？我该摁哪个按钮那这个材料的话，它是英文版的，但是的话，它这个内容其实的话，也就是请点击这里像这个就是 here，就大部分就这种水平的一些内容，所以的话。我会在这个线上选课说明会结束之后，今天下午会和这个学号查询的链接一起通过邮件给各位再做一个邮件发送各位拿到这个材料的话，也可以去查看一下先行选课系统登录之后，它是需要具体需要摁哪一步，然后的话该怎么操作它这个内容都是在这里的。包括这个各位想要去申请的这个课程，可以点击这里去进行一个提前的预约，然后的话可以在这边可以看到各位所点击关注的这个课程，然后的话在这边也可以调整它的顺序，然后最终的话在左边再点击一个选课申请来完成最终的先行选课，然后的话会在这里可以看到所有的各位完成先行选课的内容。然后的话，刚才说到了这个申请完毕它并不意味着它真正的申请完毕了，它是需要等待学科的增援或分班的最终的这个选课确定수강 확정才是各位真正的拿到了这个课，然后选课保留的话，意味着各位先行选课失败了，在各学年抢课的时间需要重新申请。然后的话，真正的这个各学年抢课申請的时候因为目前今年的这个页面还没有出来，我们这边是去年的25年的这个版本，但是的话会腾出这样的一个蓝色框，수강신청 바로 가기就进入选课系统。然后的话，在这边也可以点击这种红色框的部分，然后去申请这个各学年的抢课。所以的话，这个材料虽然是英文版的，但是内容其实并不难，所以的话会在今天下午通过邮件给各位发过去。建议大家在进行这个先行选课和各学年抢课之前去提前的确认一下。那最后一个是对各位比较抱歉的一个内容了我们在各位所入读的这个26年3月份学期的这个招生简章当中我们在这个招生简章的内容当中，我们有提到过各专业的这个学费这个上述的费用的话是以25年的第2学期为标准的，学费上涨时学生需要进行
补缴的。那今年的话，26年的话，我们学校的话是和韩国的其他的大学们一样，是在内部目前是在讨论，并且已经是几乎要锁定要上涨一部分的学费了。所以的话，虽然这个学费的上涨幅度最终还没有确定下来，因为目前在校生的这个学费缴纳的期间还没有到来，所以的话，目前学校也是在做这个内部的讨论。但是的话，已经可以基本上可以看作是要上涨了，然后具体的这个上涨幅度还没有定下来，但是的话，如果上涨幅度一旦定下来了，我们也会第一时间给各位做通知，然后告诉大家怎么去操作啊，去打印出这个上涨部分的这个学费缴纳单，然后的话，各位可能是要在这个学期开始之前，或者是学期开始之后，直到这个3月份为止，可能是需要完成这个上涨学费部分的进行一个补交。所以的话在这边是提前给各位说一下，然后就是好以让大家先做一个心理防备但是的话，学校目前现在内容是这样的，然后不仅是我们学校，韩国目前很多学校他们都是在之前都是目前都是在这个往这个学费上涨这个方向在走的，所以说希望大家能够理解一下。然后有几个这个 Q&A 再给大家做一个最后的简单的这个解答之后，这个中文场的就要落幕了看一下选课篮子是在选课那一天才会有吗？我在官网没看到可能是会在明天或者是后天会在学校官网会弹出来的学校现在系统的话是在做最后一步的这个整理，所以的话明天或后天应该是可以看到的。集中课程还需要登录选课网站吗？刚才说到了，韩语集中课程对象的学生是不需要操作这个选课的，学校会自动的在各位的这个选课系统会输入这个韩语集中课程的，所以的话，韩语集中课程对象学生不需要进行选课操作。需要参加集中韩语课程的学生是不是不用参加任何选课，是的，只要等待就可以了。应该是在2月19号左右，韩国语文化教育院就语学院那边会通过邮件去给各位做一个通知的，各位耐心等待就可以了。会议回放的话，我们现在目前是在录制当中，然后的话结束之后，我们会尝试把这个上传到油管，然后的话会给大家一旦上传上去了，我们会把这个链接再给各位通过邮件去发过去的。所以的话，上传成功之后，我们会发送邮件，请各位等待一下。各专业的这个涨价幅度高不高？我们这边也是不知道这个具体的内幕的，这个是学校这个财务组和这个预算组还有各学生会这边还有这个学校的高层在进行讨论的一个部分。所以的话，涨幅我们现在也是不确定的，但是一旦确定下来了，我们会给各位做通知的。插班大三辅修专业什么时候选？刚才提到了，这个是需要在入学之后咨询一下外部留学生综合支援中心的。嗯、行政这个刚才提到了上涨幅度我们现在不确定，所以的话，请各位再等待一下，我们确定之后会给大家做一个通知的。集中课程4级 pass 还需要 topic 4级才可以上本科课程吗？不是的，集中课程4级或以上的成绩的话，出勤 pass 了就可以直接拿到该学期的12学分，然后成绩结业了，那下学期就可以直接在这个专业和本科的领域当中自由选课了。这个相关内容的话，可以在这个 PDF 材料的看一下，是在第17页可以去查看的PDF 材料第17页可以进行查看的。那我们由于这个最后一个问题除了韩语集中课程，其他专业必修课也需要提前选课吗？还是都可以不用选？韩语集中课程的对象学生这学期选课都不用去选，只要耐心等待就可以了。韩语集中课程学生不可以进行选课我们会在系统自动的给各位输入韩语集中课程，耐心等待就可以了。所以在这边再次提醒，韩语集中课程对象直接耐心等待就可以了，无需进行任何选课操作。是不是韩语集中课程对象，在 PDF 材料第14页扫这个二维码，然后在这个页面搜索各位的考号就可以了。全额奖学金对象者涨学费的话，也要补交差额吗？全额奖学金对象的话，补交的差额也应该是0元，但是和之前一样，还是要把0元的学费单给这个银行去做一个线下的一个提交操作就可以了。
那关于具体内容的话，我们会在后面学费涨幅确定下来之后，会再给各位发送邮件通知的啊。那由于时间关系的话，我们今天中文场的这个选课指南就先到这边。然后这个录制完成之后，如果我们可以上传到油管的话，我们上传之后会给各位发送这个邮箱会给各位发送邮件通知的。那感谢大家今天上午参加我们这个中文场的2026年第一学期的新入生和插班生的线上选课说明会。那希望大家选课都成功，韩语集中课程对象先耐心等待，然后完成水平测试之后完成各位的第一学期的集中课程集中课程的这个修读。那我们暂时休息一下，然后继续我们的英语场的这个线上说明会。各位参加中文场的可以陆续退出这个会议了，感谢大家。One, two, three, mic test. If you can hear me, please just say anything to me. Can everybody hear my voice? Yes. Okay, thank you. Okay, so hello everyone. I'm from the Office of International Admissions and Management, and I will be your host for today's course registration orientation. And we have already sent you the material for today's orientation. You can refer to it as well. So actually, there are a lot of information I need to cover for today. So please pay close attention. Okay, now let's get started. So today we will begin with the course registration schedule to go over the key dates and deadlines. And next, we will briefly explain the course registration process and graduation requirements, required credits, including the major courses and the intensive Korean program with special notes for topic level 4 holders and transfer students. So we will also walk you through how to use the pre-registration system, how to add or drop courses, and access the important tools like your student ID and the WIS, which is the web information system of our university. Finally, we will cover the important announcements for the new students and transfer students enrolling this semester. So this session will take about maybe 40 to 50 minutes, and we will have time for the Q&A at the end. So now let's get started. First, let's take a look at the course registration schedule. So here you can see we have this first
pre-registration period and the second pre-registration period. But here you can see the red notes that this pre-registration system is only available for the second and third year transfer students. So if you are a freshman, you cannot do this. So you can just have some rest during January and be prepared for the February. And then we will have the grade-based course registration period, which is from February 9th for fourth year and 10th for third year, 11th for second year. And after this Lunar New Year holiday, those freshmen, you can do the course registration on 23rd. And for every student, you can do it all together at 24th. And there will be some general guide to the course registration. So the first one, if you are intensive Korean program students, then you are not permitted to register the courses for this semester. You will only need to listen to the intensive Korean program. And so if you complete this program, you can receive like 12 liberal arts credits. And the second one about the competition for the course registration. So actually in Korean universities, it's very competitive because not only just you, your peers, and also those Korean students, they feel it very hard to grab like the seats for those courses they want to listen. So you need to take this in mind and be prepared, which is like you did a good job today for attending today's orientation. And the third will be you need to, if you are the second or third year transfer students, please use this pre-registration system. So this can, if you use this, you can apply for the preferred courses in advance. So they can be confirmed in advance if the demand is below the capacity. So use this system to prioritize the courses and plan your timetable ahead. And then number 4, it will be the credit requirements. So at least per semester, you need to register 12 credits to maintain your visa status. Because as you are a student, you need to study hard, right? How to prove that you are studying? Then you register some courses and you listen to the classes. And then the maximum of the credits per semester will be 20 credits. So to graduate within 4 years, which is like 8 semesters, we advise you to take like from 16 to 18 credits per semester. And during the course cancellation period, your total credits, still they cannot be reduced fewer than 12 credits. And fifth, it will be the freshman seminar, which in Korean it is called 신입생 seminar. So this is only for the first year freshmen. And this course is not offered in the fall semester, which is the September semester. So this March semester, you can take it. And then you need to check your required courses because this is different from each major. So you need to check it from your department official website. And the last one, it will be the credit recognition for the transfer students. So your student from the previous school will be reflected after midterm period. So maybe at late April. So please wait for the results. So if you are transferred as a sophomore, it will be granted 34 credits. And if you are junior, it will be like 70 credits. So the courses that is unrelated to the current major you are applying for, they will be recognized as the liberal arts or elective credits. Now let's go over to the graduation requirements. So if you want to graduate, you must fulfill like all these 6 conditions. The first one will be completion of required total credits. And the second one will be the meeting of minimum credits for each academic category. And for number 3, you need to maintain an overall GPA of 2.0 or higher. Because yes, you will have some new experience like studying abroad and you want to like play, like hang out with your friends. But when you play hard, you should study harder because still your identity is a university student.
And the first one, you need to complete all of the required courses, both from your major and liberal arts. So details about which courses are required can be found on your department's website. So please note that the student who fail to meet any of these first four conditions will be classified as having an incompleted credit status. So in this case, you must take the additional semesters until all these four requirements, they are satisfied. And let's see number 5. You need to also obtain the foreign language certification. So for some majors, it can be the Korean, which is TOPIK, or English, which is TOEIC. Or if your major is like Spanish or French, there are other exams for your own major language. And finally, you need to complete the graduation certification. This also vary by the department. Some will be the thesis or some will be other graduation exam. So you need to check from the homepage of your own department. So students who meet conditions from 1 to 4 but fail to complete either condition 5 or 6, you will be placed on the graduation pending status until those requirements they are met. So to graduate smoothly, make sure that you carefully manage your credits, your GPA, and all the certifications through your studies. And next, let me introduce the graduation credit requirement, which is for, you see, condition number 1. So if you are a freshman, which means your student number is started with 2026, you must complete the minimum required credits in the following categories. So first one, it will be major for 22 credits and liberal arts for 23 and foundation for 6 credits, and complete any remaining the credits needed to reach the total graduation requirement. They will be assigned in electives area. So you can choose to pursue a single major, a double major, or a minor. For example, I want to do a double major. Then for the first major, you need to have 22 credits. And for the second major, also 22. And then you need to also listen to the liberal arts for 23. And because these two, they are mandatory. So which will leave you only 4 credits for anything. Like these electives can be also from your major, from liberal arts. Yeah, just the credit left. And one thing to take a note is that the basic 6 credits requirement will vary by the department. So you need also to check with your department, not with us. And if you are a student from KFL, then these 6 credits from from foundation can be replaced by the Korean studies for international students from liberal arts area. Okay, so these will be for freshmen, there will be the credits for graduation. So what you need to listen to will be the freshman seminar, or you can choose from these courses to replace this one if you don't want to listen to the freshman seminar. And then you also will have to complete 8 credits from those Korean studies for international students. They will be 2 credits each, so you will have to listen to like 4 courses. And from other category, you can choose 23 credits. You can just select them freely. So which means the total required liberal arts credits will be 33. And then let's see, if you are a sophomore transfer student, please refer to this table to check the required credits for graduation. So the credits you earn from your previous university will be transferred as major or elective credits. It will be like 34. And then if you also want to choose a double major, you will do like 42
first major and 42 for second major. And then we'll leave you 8 credits for the electives. So for these, you can do it in liberal arts or your major. You can choose them freely. And now, if you are a junior transfer student, please pay attention to this table. If your student number starts with 2024, so you will get 70 credits from your previous university, and then you can choose a single major or double major or minor. But here, we want you to notice that double major for the junior transfer student, we do not recommend it because it is really hard to finish your study within 4 semesters if you choose a double major. So if you want to study something else other than your own major right now, you can do a minor. So it will allow you to listen to 54 credits from your first major and 21 credits from your minor. Okay. So previously I mentioned a lot to let you to check with your department. You may want to ask how do we check about them? Then here we have these QR codes for the Seoul campus. The second page will be global campus. You can just easily find your own major and scan the QR code that you will be directly redirect to the website of your major. And then if you scroll down, you can see you can check their phone number or email address, so you can talk to your department directly. And now let's move on to the International Korean program. So this program is actually designed for those freshmen who do not yet have required a Korean proficiency score. So please note that this does not apply to freshmen in Division of International Studies or transfer students. So this program will provide intensive Korean language courses during the first semester, and it has developed by the CKLC of our university. So it will combine 10 weeks of regular program and a 5-week of university Korean program. So together, these courses will total have 300 hours of instruction during the semester. So once you successfully completed the program, so you will be granted 12 credits of liberal arts. Okay, so let's take a closer look at how the intensive Korean program applies depending on your Korean proficiency level. So you can see which one is you, right? So if you do not have a topic or you have a topic from level 1 to 3, then you need to complete this program. And if you need to complete intensive Korean program, you do not have to do the course registration because even though you want to do it, you cannot because you need to listen to this program instead of other courses. And then if you have the topic level 4, then you don't have to listen to it. Or if you have level 5 or more, or if you graduate from the Korean high school, or you are in the Department of International Studies, or you are transfer students, you do not have to listen to this course, which means you still have to do the course registration manually. Okay, but if you have topic level 4, I will let you know about detailed information, like what course you need to listen to later. Okay, but even though I showed you this table, you may still be confused, if I am or not a student from this intensive Korean program. Then you can scan this QR code and check if your application number is here listed in this page. So just scan this QR code and go to this page, and then use Ctrl+F and input your application number and see if you need to listen to this program. And so if you need to listen to the intensive Korean program,
this is what you are gonna do for the February. So as I just mentioned, this program is run by the CKLC of our university. So on February 19th, which is just after the Lunar New Year holiday, they will send you a guide email. And before that, you just wait. And if you have any question regarding to it, you can ask this Korean 4 email address. And then on February 20th, there will be a replacement test to see which level your Korean is, so you can be assigned to the class accordingly. Oh, also the replacement test will be held via Zoom, so it's okay if you are still not in Korea yet. Okay, now let's see like the standard of completion for this program. So there are 2 categories to see if you can complete this program. So the first one will be attendance and the second one will be grade. Let's walk through it one by one. So this pass or fail evaluation is based on your attendance. If you pass this, you can get like 12 credits regardless of like how good or bad your grade is. But if you just fail, which means you didn't even go to class at all, or you just go it like once a week, then you will have like 0 credits. So no matter what, like no matter how hard you feel like the Korean class is, you just go to the class, okay? And the second one, let's see the grade. So there will be 2 requirements if you want to complete this course. The first one will be your average score should be more than 70, which will be there will be like 4 parts: listening, reading, speaking, and writing. And then you will have to at least have 60 in each skill. So let's see the examples. So if your score for those 4 areas is like 80, 70, 60, 70, then the average will be 70. And then let's see, oh, you completed this course. But if you are really good at listening, you got like 19, but you are really weak at writing, you got 50. And for the reading and speaking, you got like average scores like 70. Still, the average score will be 70, but 1 score, which is the one thing you are weak in, they are below 60, then you just didn't complete this course. Okay, then after those standard is explained, let's see the eligibility for course registration in next semester based on the completion status for this semester. So yeah, this is a table that you may feel like very complicated, but you just study hard and when you go back to this page and at the end of this semester, you will see like which status you are and you find like what you need to do for next semester. So if you are level 1 or 2 and you failed, let's see those. Yeah, if you fail, you will have no credits awarded. But if you didn't complete, still you will have the 12 credits awarded. You can check the purple bars. And if you complete it, you can go to next level. So this is not actually that complicated if you understand like how it works. So one easy thing to do is just you study hard for the first semester and you go back to this table and check what you need to do for next semester. And there were some frequently asked questions from last semester, so I want to share with you. The first question is, if I got topic level 4 during the semester, can I stop just taking this intensive Korean program? The answer is no, because even if you obtain the topic level 4 before mid-semester, you must complete this program for this semester because we do not have course registration during the semester, right? So for next semester, you may take liberal arts courses. And the second question is, do I need to pay any additional fees besides tuition if I enrolled in this program? No, because this is also part of the
university course, so you only have to pay the tuition. There is no additional fee. And last question, if I take the intensive Korean program for 1 year, which is 2 semesters, can I still graduate with 8 semesters? Like the student who asked this question, they were worried about if their graduation will be delayed because of this course. Actually, it's not. So if you receive like 12 credits per semester from this course, for 1 year, you can get 24 credits. Then you can graduate with 8 semesters by just completing the remaining 102 credits over 6 semesters, which will be an average of 17 credits per semester. And then let's see the key academic schedule for intensive Korean program students. So the first one will be the replacement exam, which will be conducted through the Zoom, and you will get the information on it after the Lunar New Year. And then there will be a 50-week of course. So the semester will start at March 3rd, but the end date of this semester is still to be announced. They will be announced by the CKLC. So make sure you book your ticket, go flying back to your home country regarding to this schedule. And the last one will be the final result announcement for next semester. So after 1 semester of study, information will be announced in early July by the ISSC. And your credit recognition will also be available to check in this WIS in late July. Okay, then there will be some notice for the topic level 4 holders. And these are also only for the freshmen. So if you forgot if you had like topic level 4, you can also scan this QR code and check if your application number is listed here. And if you do, and if you already submitted the topic level 4, these will be those courses that you need to listen for the first semester, which will be like speaking Korean as foreign language 2 credits, and Korean number 1, Korean number 2 as foreign language, and the beginner Korean conversation. So these are only required for freshmen. So if you are a freshman and you have already submitted topic level 4, this will be your schedule for the course registration. So the first day will be February 23rd. You can do your course registration. And the second date will be 24th, which you can do the registration with other year students. Okay, so next part will be those who does not listen to intensive Korean courses, which includes if you have topic level 4, 5 to 6, or you graduate from Korean high schools, or you are from Department of International Studies, or you are transfer students. So you need to pay attention from now on. And still, you don't know if you are or not non-eligible student from intensive Korean program. You scan this QR code too. If your application number is here, then you need to listen to the following instructions. Okay, so for you guys, you need to do like this. If you are a freshman and you do not have to follow the intensive Korean program, your schedule will be also this one with the red bar. But if you are a transfer student, which I said you need to do the pre-registration, then from January 29th, you need to get ready to do the pre-registration. And these also will be your schedules. I have already highlighted in red. Okay, so about this pre-registration system, like if you are not sure what that is or when or you can or cannot do it, let's see this table.
So for this semester, if you are first year freshman, then you cannot do it. But from next semester, even though you are first year, you can do it. And from second to fourth, you can always do it, but until if your graduation has been in a pending status, you cannot do it. So just make sure you graduate on time. Okay, then let's see what this system really is. So this pre-registration system is a system that confirms registration in advance if the pre-registered student do not exceed the capacity. So to make you understand it easily, let's see just there is a movie theater and whose capacity is only 50 seats. So if 40 people of you want to reserve a movie to see it, then if the demand is less than the capacity, then all the 40 reservations, they can be successful. Then in this course registration system, it will be registration confirmed. However, if the capacity is only 50, but there are 60 people who want to reserve to see the movie in this theater, then the movie theater needs to do like two actions. The one will be maybe they can increase the capacity, which is you move to a larger theater, which has more capacity, or you just add two 50-seat theaters. So you divide it into two, and which is you open additional sections. So with this information, you can follow the next information. So the first one, like how to use this system. The first example will be, let's see, there is a course which capacity is 20 and 10% quota for the first year students, because the first year student, they cannot use this system, but there still has to be seat for them. So with a 10% quota, which will be like 2 seats for them, then those in blacks, which is 18, will be able to do the pre-registration. Then if there is only 16 people, which is less than the quota, then everyone can confirm this registration. Then your course registration is fully confirmed. However, if there are 22 students who want to register these courses with only the capacity of 18, then it's more than the capacity, the demand is more than the capacity, then the application is completed, but it's pending. So you have to apply for the course, but you have already applied for this course, but since the number of the applicants is exceeded, then you need to reapply after the department decides whether they need to increase capacity or they open an additional section. Okay, then let's see if the department decided to increase the capacity. Let's say they want to add like 5 capacity. Then we used to have like 18 students who is able to do the pre-registration, but they added 5, then it will be like 23. Then let's see another situation. So the number of applicants is 22, which is less than 23. Then all of them, the registration is confirmed. And there is also one remaining, right? This remaining 1 seat will be opened in the second pre-registration period. However, if the department decided to open additional sections, let's see the first case, they divided the class to 2. And for courses with additional sections, student must reapply during the second pre-registration period. So in the first course, if the number of students applied is 17, which is less than the capacity, then everyone can confirm their registration. But in course 2, let's see if the number of applications is 16, it's also less than the quota, then the 1 remaining seat will be open to the next round of pre-registration period. However, let's see case number 2. It's still the same case, but if the number of applicants, the demand is more than the capacity, then this will go to a third status, which is called registration on hold.
So it changed to green, like pre-registration was unsuccessful. So you failed and you must re-register again during the grade-based registration period. Okay. So like this kind of theater thing, I don't know if I have explained to make you understand, but if you have any questions, you can just simply watch this, scan this QR code and watch the guide video. And then let's see, there is also course add drop or cancellation period for all years. So after the semester starts from 3rd to 9th, you can add or drop or cancel your classes. Just easily go to the class and listen to the orientation, and you think, I don't want to listen to this class, or this may be too hard for me or too easy for me. Then you can just drop it, and you can add something else if others also drop it. But after like 4 weeks, on the 4th week of the semester, you still like after 1 month of study, you think this class, I don't like it, I don't want to listen to it, I cannot follow it. Then you can also cancel it, but this period, this week, you cannot add anything else. So just make sure you do not cancel your class until your credit is less than 12. Okay, then let's see, like if you do not know how to check your student number, you can scan this QR code and you can access to this page. Here you can input your application number, and then the next one is the 6th digit of the date of birth. Then you can click this yellow button to check what your student number is. And with your student number, you can access to our web information system. So you scan QR code here, you will see the page like this. The ID is your student number, and the first initial password will be the date of birth. But after you log in, you will see this page. This is to ensure your the security of your personal information. So you need to update your password after logging in login for the first time. So, but you still need to remember what your password is. You cannot just input anything and also you forget it and you send email to us like, I forgot my password. Actually, we do not have the access to know your own password. It's your own information, right? So you make sure you remember it. And because this is also the ID and password you need to use during the course registration page. And here is how you can check your syllabus. So you go to the website of our university here, and you see there will be a hot link, and they will be rolling. You just wait for this Korean phase, 강의 시간표 조회, and then you will be directly see this page. And here you can choose your major. You can also change the language here. Then you can check your syllabus. Here is the class times and classroom numbers. So if you see here, the class time is like Thursday, 4, 5, 6. What does that mean? You can check it here. It means the Thursday, like from 4 to 6 period, which is from 12 to 2:50. So one period is 50 minutes. And for the classroom numbers, if you see like 1507, the first number is the building number. You can check it from here. And the second number will be like which floor your classroom is. And the last 2 digits will be the room number. So if you like see, I don't know where these buildings are, you can find it here. We have the campus map for you. Actually, for the first month of your semester, I recommend you to save this image in your phone so you can find any buildings easily. Okay, let's move on to the important notes on course registration. So the first one is if you are transfer students, which is from 2nd to 3rd year, you must complete the pre-registration. And after the pre-registration, there will be a grade-based registration dates. That dates differ. So be sure to check the date for yourself. And then on the registration day, since I mentioned it will be very
competitive, you need to log in before 10 a.m. KST and be ready to register exactly at 10 a.m. Like with 1 second later, the result will be different. And please complete the course registration on a desktop or a laptop instead of using your phones or tablets. And those courses marked as registration on hold during the pre-registration, they must be reapplied for during the grade-based registration. And the sixth one, review the course syllabus in advance so you know like how the professor will teach the class and to know if you are able to follow it. And next one, you must register for at least 12 credits. And if you are unable to do it, you may add courses during the add-drop period, which is after the semester, the first week. And to meet the graduation requirements on time, it is very highly recommended to do it at least 16 credits per semester. And lastly, there will be some important notes for new and transfer students. The first one is a confirmation of entry in Korea, which is also known as campus check-in. You can do it from February 9th to the second week of the semester. So if you are from Seoul campus, you can come here. And if you're from global campus, you can come here. And even though you are already in Korea, you still need to visit our office to sign this form. Otherwise, there will be the visa cancellation, or like at least let us know that you are here, right? If you do not visit, we do not know. And the next will be the welcome ceremony and welcome kit. So students who attended this semester, you can go to the welcome ceremony on February 27th. This is not mandatory. If you happen to arrive early, you can go there. But if you say that I'm not in Korea by that day, then it's okay if you can not attend. And there will be a welcome gift kit given to you if you attend. You can see the time and place here. Also, if you haven't already submitted some missing document, this will be your deadline. And please do not forget, because even though you are admitted by now, if you miss the deadline of missing documents, your admission may be canceled. So make sure you follow the deadline. And the next one will be the student ID card. There are two versions. First one will be the mobile version, and the second one is physical version. If you want to use the mobile student ID card, you can download this application here. And the student ID number and the password is the same as I just mentioned in the WIS part. And if you see that I want to make a physical student ID card, then after April 1st, you can go to these two offices to issue it. And since right now you are before the semester starts, the office that is giving you those guidelines is from our office, which is OIAM. But after you have already enrolled in our university, there is another department who can help you with those things like academic affairs, scholarships, absence, part-time work. They are called International Student Support Center. So we share the same office actually, but their desk number is from 1 to 3. So if you have any questions regarding to these things, you can visit their office or call them at this number here. And lastly, there is the residence card application. So we offer for 2 rounds of it. And the QR code here, we will change it because this is from the old version. So you can do it through higher visa. They will have a new version of website, which we will update to you later after this orientation. So we also invited them to give you a more detailed guide. So my presentation will pause here and let's see theirs. 희경님 지금 화면 공유하시면 되실 것 같습니다. 네, 잠시만요.
Can you see this? Yes, we can see it. Okay. Thank you for answering me. So, I am Heekyung from Higher Diversity. So today I'm going to tell you how to do your group application for your new RC. So what is RC? Like, you must be wondering, like, why do we need that? So all the foreigners who's staying in Korea for more than 90 days must apply for an RC. The application must be completed within like 90 days of entry. So, and with this RC, it is very essential for doing your banking and telecommunication and legal residency. So it is a legal thing and you need to do it in time. And that's why we are here to help you with that. So how to apply group application? So basically, Hubs and Higher Diversity have partnered to provide a group application service. So you can apply online by filling out your information and uploading documents. So you don't need to visit immigration office, which could be a little bit terrifying, and no appointments are required. And also the immigration office strongly recommends you using this group application process because around this time, the immigration office is fully packed and it's really hard to get the appointment. And also we are providing special subsidies especially for the degree students. So normally it costs like 50,000. But with this service, you can get 25,000. So since it's a group application, the deadline is the key thing. We are providing 2 rounds of application period. So the first round starts in February 9th and it ends in March 5th. And the second round is 3rd of March and 24th of March. So after you apply to us, we are going to review your documents, and your document might not be ready to be submitted because I know it's very confusing. It's all like administrative papers, and you do not understand this situation. So we are going to review your document and tell you what kind of document or what kind of thing should be filled for you. So so then you can resubmit your document, supplementing the things that we ask you to, and that is document supplementary deadlines. That comes to document supplementary deadlines because we are going to review your documents until the March 9th. And from then, we will not going to receive your documents anymore and not going to review your documents anymore. So your document should be ready until the 9th of March. And for the second round, it will be 27th of March. So in that sense, we highly recommend to submit your application before application in the first round, because if you do so, you will have more time to prepare your documents and for us to review your documents more thoroughly. And also we have this early bird special as well. So must have 3 cases. If you are already in Korea with a visa, so we recommend you to apply as soon as possible. So I think you can apply right away in February 9th, and you can upload your required documents. And even if your documents are ready at that point, it's okay, because once you just apply for once you signed and apply for the application, then we will wait until your documents are ready, and we will review when your documents are ready. And the second case must be your visa is issued, but you are not yet in Korea. So if you're arriving after February 9th, you can still apply for the first round. So you can apply from February 9th, but you must enter Korea before the semester begins.
And the third case is like you are currently in Korea with a D4 visa. That means you need to change your status of visa. So you need to apply not for issuing new RC. So you need to apply for a change of visa status. And you need to do so until the semester starts. That is the legal thing. And for now, we do not provide the change of visa currently for this semester. So I recommend you to go to the immigration office by yourself. It's Sejongro Immigration Office, or you can do it online through Higher Korea, and you also need to make an appointment in advance via High Korea, the official government website. From now on, I will tell you how to apply to group application through Higher Visa. So first, you need to get access to our portal. So you can click here. I will share that later. And if you go to this website, the link will be provided pretty soon. And there's the page, and you can click this new RC issuance. And since you are a degree student, you can click this degree. And then you can check out the schedule of the progress and also the price. And if you want to understand what kind of document you need to prepare, you can check on this part. So here are all the documents that you can check out. You can even change this language as well. So the documents then you need to submit is the copy of passport, ID photo, and the proof of residence, the certificate of enrollment, which will be provided by the university, and JKS scholarship certificate if you are one of them. So I will just go through one of these most important things. So for these ID photos, so this ID photo is very confusing, I know, but I highly recommend you to take a photo in a Korean photo studio so that you can get this correct formula. So ID photo should be taken within the last 3 months, and it should be all white background, white as the A4 paper, and both ears and eyebrows must be visible and not covered by hair. And if you go to take a picture to the Korean studio, then they will give you this digital file, and you can upload that digital file. And the second thing that you must be very confusing is this proof of residence. So there are many types of residence, and based on the residence, you need to submit different types of documents. So for example, if you are living in a school dormitory, it's fine. But if you're living with your friend or your relatives, you need to submit these 3 documents. The first one is confirmation of residence and accommodation. This is the format that the immigration office provide. So the first section is regarding your information. You need to write down your information. And the second part is the information from the residence provider. And the most important part is that you need to write this period for more than 60 days. So the immigration office will know that you will be there until you get your ARC, yeah. And this part is the proof that when you write down these documents. So I highly recommend you to write this part, not to forget to write down this part. And this section is the signature for the residence provider. Sorry to interrupt. Uh-huh. 선생님 지금 화면 공유하고 있는 부분은 아직 서류 리스트라서 죄송합니다. I'm sorry, guys. So
I didn't realize that it's not shared. So this is the confirmation of residence accommodation. So this is the format, the legal format, and you can also download from this website. And you need to fill out the old section. And if you need some guide, here's the guidance, and you can compare with the guidance and you can write it down. And then you need to submit the renter contract in the name of the residence provider. Usually this renter contract looks like this. So the most important part is the lease period, and the landlord and the tenant's information, full name and signature all seal. And since for this type of the residence, you are not the contractor. You didn't contract you didn't sign for the renter contract. So we need this residence provider's ID card. If that person is Korean, then they can submit 주민등록증 or like driver license like this. And if that person is not Korean, then they can submit a passport or their RC. And if they are going to submit RC, it should be both front side and the back side. And if you are living in a house that made a contract by yourself, it's okay. You can just submit the renter contract. But if you're living in 고시원 or hotel or guest house, you need to submit this type of confirmation of residence and accommodation, same as I explained before. And the business license, because you are living in a living in a hotel and 고시원, they are all registered as a business. So we need to check out whether this business is legal. So they must have this 사업자 등록증, the business license. So you need to submit that, as well as the receipt. So this receipt will prove that you are going to stay there for that month because you've already made the payments. So make sure this receipt will cover up for 60 days. And that's it. I think I have talked about the most important documents regarding your issuance of RC. So the thing that you need to understand is, like, for now you will feel like, okay, it's just too much and you will feel afraid, but like, don't worry, we are here for you and we are going to support you if you need help. So we are providing multilingual support. So you have any kind of questions and inquiries, you are always welcome to ask the questions to us. And the second one is, because these documents are for submitting to the immigration office. So I hope you guys can check out the quality of the scan, and the ID photo need to be like digital file so that we can print it out in a good quality. And you cannot move for 2 months because you need to get your ARC with your current address. If you are going to change your address, you need to report that to the immigration office, which will be very hard for you if you do not have your ARC. So we highly recommend you not to move for 2 months. And you can track your progress via a Higher Visa app. So
I hope you can use Higher Visa app, then you will be more informed promptly. And the whole RC application steps will be like, you are going to visit our portal and register and upload files and submit those files. We are going to review and submit the documents to the immigration office. And after that, the immigration office will inform you to fingerprint and pick up your ARC. And this appointment and collection will be announced later. Okay, these are the required document checklist. You can check it out. I will going to share this presentation later on as well. So if you need help during the process and if you want any kind of questions, you can always ask us through inquiries. You can check out here. I will show you. So if you go to the website, you can go down and here's the inquiry section. So if you have any kind of question, you can always stop here and click this 101 inquiries and leave your questions. So just for the final reminders, please do not miss your deadline. If you miss the deadline, you cannot be a part of the group application and it will be hard for you to get your ARC with other students. And the second part is if the files are incomplete, it's kind of hard for us to submit to the immigration office because it's a very formal thing. And the processing will be very delayed if you do not submit the incomplete files. So keep an eye on our messages or emails to update your progress. And that's it. Thank you for listening. And if you have any kind of question or anything, then feel free to ask me. Thank you, Hee-kyung from Higher Visa, for the detailed guide on how to issue the RC. And if you have any question regarding the RC registration, you can use their portal and there will be a one-on-one inquiry session. Thank you, Hee-kyung, again. And so there is one question from Oes Khan. So what happens if we cannot register for 12 credits during the high demand? Hey, we haven't started yet, so do not feel that way. You can do it. We trust that you can do it because we offer the we offer the courses from your major as well as the liberal arts. So I'm sure you can just do it. You can successfully do it. And if you did not success in the first round, you can do it in the first week, on the first week of the semester. And before we answer questions, I also have like two things I want to share with you guys. So, a moment. So we are facing some international problem. Just one moment, please. Okay, so I will just stop sharing the screen because now the
the internet is not that good, I will just explain by telling you the information. There will be another PDF file sent to you after this orientation, maybe this afternoon. This is just some pages to tell you like how you need to click some buttons when you log in the course registration page. And another thing I wanna mention is that there may be a possibility that from this semester, the tuition is raised. So the detailed information we haven't received because it's not the period for the regular student to pay their tuition. So if you need to pay additional tuition, we will let you know about like how and when you need to do it. I wanted to share the screen with you, but we just failed it. And now I will just skip this part and conclude today's orientation. I know that there is a lot of information given to you by today. Everything we cover today is very important for your successful start at our university. So please make sure to carefully check the deadlines and follow the guidelines and use the resources we provided to you. And remember, our team is always here to support you as well as the ISSC. So if you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to reach out. And I understand that this is your very first time to registration your courses. So it is completely like normal to feel a little bit unfamiliar with the system, and just do not panic. You will have chances to do it. So now let's answer some questions. Okay, the first one is from Alice. I tried to log into the mobile ID, but it said my ID and password doesn't exist. Oh, because you need to change your password first, and this is available after the semester starts. So first thing you need to do is just go to the WIS web information system and change your initial password, and then you can do the course registration. And after the semester starts, you use this application. And another question from Alexander Novak. There is an online class available without this time shown. How do I know when that class will be available, the planned schedule? Okay, so now the timetable and the syllabus is still being updated. So you need to check it daily so to see when the time your desired class is. And another question from Sophia: is it possible to take courses that are not marked as taught in foreign language, for instance courses from lifestyle? Oh, so if the course is not marked as taught in foreign language, it is taught in Korean. So just think about how which level your Korean is. And maybe you can go to the orientation and see if you can follow, or you can ask the professor directly. And another question from Popova Anna: if I am a topic 4 applicant, can I take 전공 subjects? So for the first semester, you can only take 교양, which is liberal arts. I'm also expecting a higher topic result on February, and I'm also finishing. Oh, okay, but you haven't submitted these certificates. In our system, your level will be only topic 4. So for the next semester, you can only register the liberal arts courses. And next question from Yordi: I have heard you saying you will wait for student visa process till it's going to be ready, and I wanted to be sure if I can attend class even when my visa change process is on process. Oh, so you are changing it from D4 to D2. As long as you are staying in Korea, so your visa status doesn't affect if you can listen to the course. And next question from Lena: hello, I'm a transfer student. Is it possible to take one Korean course anyway to level up my skills? Yes,
you can you cannot listen to the intensive Korean program, but you can listen to the courses from the liberal arts. There is Korean studies for international student area. You can choose class from there. Next question from Kenny. Hi, I'm a third year transfer student. I just want to know, is it possible to apply for double majoring? Oh, actually, we just mentioned about that part. If you want to do a double major, it is very hard to finish the school within only 4 semesters left. So you can do a minor if you want to listen to classes from other major. And question from Alice. Also, the WIS says that the login is not available, like the application. Also, with your student ID and your password, you cannot now enter the WIS, right? Then there may be some technology problem. We will solve it. Maybe we will try to solve it this afternoon and let you know later. And does it have to be the RC? Question from Jessica. So it is a law in Korea that you have the legal, like this is, you can take it as an identity card from your home country. So you are now here in Korea and you are staying more than 50 or 90 days. So you have to apply for the RC. Okay, one more question from Yordi. If we complete level 4 from CKLC, do we still have to take the Korean course if we do not have topic? You mean, do you still have to listen to the international Korean program for next semester, right? I need more information on this question. And next question, let's see from Marlene. Is it possible to choose a second major after completion of a second year? I will be a second year sophomore. So the time and the condition to choose a second major, which is a double major, will be announced every semester. And after you come to our university, you can ask ISSC about this part of question to plan your academic life. Another question from Anna. Is it possible to apply one more topic score before the... Is it possible to apply one more topic score? You mean submit, right? Right now you cannot because our system has already updated your information according to the document submission period. And is there any scholarship program except the topic exam marks? We have the scholarship within or in and outside the university. So you can check the scholarship program from the website of ISSC. And if you need a consultation about the scholarship, you can also visit visit their office after the school starts. And let's see. Okay, if there is no other questions, I think we call it a day. And if there is any left questions remaining, you can also send us emails to ask about. And during the January to February before the Lunar New Year holiday, our office hour is from 9 a.m. to 3 p.m. So if sometimes you call us or send us email after 3 p.m., it is hard for us to give you a very fast reply, but please we will make sure that to solve your problem maybe the next day. Okay, thank you for your attention until now, and I think I will call it a day. And hope to see you guys in the campus, and do not forget to visit our office to sign the entry form. Okay, thank you. Bye bye.